Minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, bom dia. É com grande satisfação que damos as boas-vindas à quarta edição do Fórum IMA. O Fórum IMA irá abordar os principais temas relacionados com a modernização administrativa, melhoria e modernização do Estado, através da digitalização e interoperabilidade da administração pública. Para dar início às formalidades, convido ao púlpito o engenheiro Meica Afonso, diretor-geral do Instituto de Modernização Administrativa, para proferir as palavras de boas-vindas. Engenheiro Meica Afonso, por favor. Bom dia a todos os presentes. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite. Nem de propósito, vou tentar fazer aqui uma abordagem menos formal, que é o objetivo do novo formato que queremos trazer aqui ao Fórum IMA. Portanto, promover mais debates, promover mais discussões, apresentação de soluções. Se pudesse convidar, não posso porque é de manhã, retirarmos as gravatas, para que de facto pudéssemos aqui, como técnicos, especialistas e até pessoas com interesse na matéria, apresentarmos soluções. O Fórum IMA surge exatamente há 1 ano e meio, com o objetivo de, dentro das atribuições, dentro da missão do IMA, criar um espaço onde as pessoas, os especialistas, os órgãos da administração pública, o cidadão especial, possa debitar as suas contribuições, as suas preocupações, exatamente para que, com suporte à transformação digital, nós pudéssemos, a nível da administração pública, não se restringindo ao IMA, encontrar soluções, promover propostas, acima de tudo quebrar as barreiras que são muito, chamemos, católicas na administração pública, os setores, os silos, em que deixamos sempre para trás o cidadão, a empresa, a economia, as suas necessidades. Hoje nós reunimos aqui e eu queria sugerir aqui uma reflexão como modo de partida. Já pararam para pensar como é que as tecnologias digitais têm mudado as nossas vidas? Penso que no mundo atual que conhecemos, não nos conseguimos visualizar sem a utilização dos nossos smartphones. Ia perguntar aqui, quem é que hoje ao levantar-se não pegou logo no seu telefone? Se levanta as mãos. Bom, acho que todos nós. Já não conseguimos viver sem as tecnologias. Mas a sequência dessa reflexão é até que ponto temos feito o uso adequado para transformarmos as nossas vidas. É isso que nós queremos aqui hoje abordar nos distintos painéis que teremos, mas acima de tudo promover uma reflexão profunda sobre projetos, sobre indicadores, sobre resultados, sobre a missão do governo, a sua integração e a utilização do novo petróleo, são os dados. Portanto, queria convidar a todos a de facto participarem, sentirem-se em casa. O Fórum é IMA, mas não é nosso. Portanto, é vosso e só vai fazer sentido se pudermos contar com a colaboração. Para os especialistas, pedimos os melhores e possíveis débitos. Para os não especialistas, que não se sintam acanhados e possam efetivamente trazer as vossas necessidades, as vossas experiências, os vossos saberes. Não é um fórum dedicado a especialistas de tecnologias de informação.
É um fórum que se dedica a todos aqueles que, enquanto cidadão, são agentes, são atores da vida econômica, da vida social. Todos nós somos, no final do dia, utentes de serviços públicos. Todos nós precisamos de tratar o bilhete de identidade, de emitir o nosso passaporte. Num dia somos prestadores, mas na grande maioria somos utilizadores destes serviços públicos. Temos a noção do que é que efetivamente precisamos ou não melhorar. Assim sendo, queria com estas palavras, não são de improviso, mas são pouco formais, deixar-vos à vontade e agradecer então a vossa participação. Obrigado. Obrigado, engenheiro Maica Afonso. Um momento especial aguarda-nos agora. A assinatura do Memorando de Entendimento entre o Instituto de Modernização Administrativa e o Instituto Tony Blair. Convido novamente o engenheiro Maica Afonso, diretor-geral do Instituto de Modernização Administrativa, juntamente com o senhor Daniel Ozeaga, diretor regional para a África do Instituto Tony Blair, para a prática deste importante ato.
Parabéns pela concretização dessa parceria tão significativa. Dando continuidade ao trabalho, convido ao palco o engenheiro William Oliveira, diretor-geral da TISTEC, para moderar o painel A Transformação Digital e a Interoperabilidade para o Suporte do Funcionamento da Unidade de Monitorização dos Projetos do Executivo. E também o Dr. Castro Camarada, secretário executivo da UMAP, o engenheiro Meika Afonso, diretor-geral do IMA, e a senhora Eden Gatesh, consultora sênior para a Unidade de Monitorização do Instituto Tony Blair. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem nesse dia de sexta, nessa manhã de sexta, bastante importante para todos nós, mais um fórum do IMA. Como foi apresentado, eu sou William Oliveira, diretor-geral da TIS, e estou aqui junto desses ilustres convidados, né, alguns conhecidos, outros não, mas que vamos ter aqui a honra de conhecer, começando, logicamente, com o nosso anfitrião aqui, o engenheiro Castro Paulino Camarada, está aqui ao meu lado, seguido da senhorita Eden Gatesh, né, do Instituto Tony Blair, e, logicamente, o engenheiro Meika Afonso, o diretor-geral do Instituto de Modernização Administrativa, também conhecido como IMA. O tópico principal desse painel é a transformação digital e a interoperabilidade para suporte e funcionamento da UMAP. E ninguém mais do que o engenheiro Castro Paulino, né, o secretário executivo da UMAP, para nos dar aqui uma visão clara do que é a UMAP, qual o objetivo dela e qual a estratégia que a UMAP desempenha, principalmente na transformação digital do país. Engenheiro, a palavra. Bom dia a todos. Bom dia também aqui às pessoas que estão aqui presentes neste painel. O que é o MAP? Eu começaria por, resumidamente, dizer que o MAP é uma unidade de monitorização e acompanhamento de projetos do Executivo. Foi criada, assim se vê, por aí em meados do ano 2020, mas que realmente, efetivamente, começou a entrar em funcionamento só em meados de 2021. Os objetivos são, é uma espécie de PMO, mas que não acompanha o ciclo completo do projeto, mas que foca essencialmente na componente de monitorização e de acompanhamento, para informar o poder decisório. Acompanha uma carteira de projetos selecionados superiormente, projetos estruturantes, de impacto económico e social, são selecionados a nível do Conselho, da Comissão Económica e do Conselho de Ministros e são entregues ao MAP para monitoria e acompanhamento. Para tal, a unidade utiliza uma plataforma digital e aqui, portanto, a importância dessa questão da transformação digital, uma plataforma que nós chamamos CIMAP. Portanto, utiliza um sistema integrado de monitorização e acompanhamento executivo, que é o CIMAP. E o slide que aqui se apresenta é para dar uma ideia muito genérica daquilo que é a arquitetura desse sistema. Portanto, ele tem vários módulos, um módulo de interação com os organismos, que são os implementadores dos projetos, que é o qual chamamos portal dos organismos. Entretanto, há uma possibilidade de tornar
a plataforma interoperacional através de facilidades web API. Depois há uma facilidade de controlo de dados, há uma base, a Data Warehouse, portanto, a base de dados enorme, que pode acumular um volume considerável de informação. E depois tem a plataforma PMO, que é onde estão os analistas da UMAP a interagir com o sistema e, portanto, a tirar a informação e a trabalhar a informação que é introduzida no portal dos organismos. E depois tem uma componente que é de análise e de visualização da informação, um dashboard que visualiza sumariamente a informação e que pode ser ligada portanto, à coordenação, ao titular do Poder Executivo, por um link e, portanto, aceder diretamente à informação sumarizada nesse painel de informação. E a forma como a monitoria é feita é que também o sistema produz automaticamente relatórios, e se calhar aproveitaria para mostrar um exemplo do relatório gerado no sistema, portanto, um relatório. Neste caso, estamos a falar do sistema de transporte associado ao desenvolvimento da UCA, desse projeto especificamente, e, portanto, ele tem depois ali um relógio que mostra, digamos, o desempenho do projeto. Quando está no vermelho, está numa fase crítica, se está em verde, está em bom curso, se está em amarelo, precisa de atenção. E o relatório é um relatório sumário, tem 2 páginas. Na outra página, algumas indicações sobre aquilo que os analistas e aquilo que nós vemos como elementos de risco na implementação do projeto. Faz também a indicação de alguns elementos de possíveis formas de mitigar o risco e fazem-se também algumas recomendações. Bom, isto é feito todos os meses, portanto, o sistema gera mensalmente, de acordo com a submissão da informação, naturalmente, não é? E juntamente com outros produtos que depois nós compilamos, nós formamos então aquilo que chamamos os nossos entregáveis mensais. E esse pacote de informação, que são os relatórios, o nosso resumo executivo e o painel, que dá a ideia da posição em que os vários projetos estão, é então submetido à nossa coordenação para acesso ao titular do Poder Executivo. Portanto, digamos que em termos de resumo, assim funciona o CIMAP. Naturalmente que isso tem muito que ver com o tema em debate de transformação digital. Esta plataforma é digital. E a questão da interoperabilidade é extremamente importante, porque o sistema foi concebido como um sistema integrado, como diz o nome, sistema integrado de monitorização. Portanto, ele, em princípio, prevê-se a possibilidade dele integrar, ou conversar com outros que já existam ou que venham a existir. Portanto, a ideia é que ele não funcione a solo. E esse é um dos desafios que estamos a encarar. Se calhar poderemos falar um pouco mais à frente. Estamos a procurar integrar o sistema com o SIGF, por exemplo, para que a informação financeira seja lida diretamente, sem interação nenhuma. Vai buscar a informação ao sistema sobre a informação financeira dos projetos. E isso é um desafio que tem a ver com esta questão da interoperabilidade, da possibilidade dos sistemas poderem interagir, poderem trocar informação. Creio que, para a introdução... Perfeito. Não, engenheiro, muito boa introdução. Queria uma salva de palmas da plateia aqui para o nosso anfitrião, né, que tem um grande desafio nas mãos, né, que é efetivamente a implementação da UMAP. Bom, senhorita Eden, né, como também uma ilustre convidada, que inclusive acabou de assinar aqui um acordo, né, de cooperação com o IMA, eu queria que você falasse um pouco do que é o Instituto Tony Blair, né, o que ele faz, para que os nossos convidados aqui tenham uma visão clara de qual a principal suporte que ele vai dar para Angola, para o IMA, né, nesse grande desafio que é a interoperabilidade e a gestão dos projetos estratégicos do Estado. Obrigado. I promise next time I come, I will have better Portuguese. Okay. But for now, I will have to use English. Thank you for having me. It's an honor to be here. So my name is Eden Getachew. I am a senior advisor with the Tony Blair Institute. It's a
supporting delivery of government programs globally. But for the past 15 years, I've been supporting governments across Africa and setting up and strengthening delivery mechanisms. I've had the pleasure of interacting with UMAP when it was initially formed. So basically, the Tony Blair Institute supports senior political leaders globally with strategy, policy, and delivery enabled by tech. So we help leaders to have the right strategies, the key priorities that will help them ensure that they're delivering for their citizens, translate that strategy into specific policies or actions. What we heard here now in terms of UMAP's priority areas or projects, and then how do you get it done? How do you implement it? So we're not just only focused on identifying what needs to be done, but we work shoulder to shoulder with our client governments and counterparts to actually implement that on the ground. But we believe that technology is a force multiplier. So we work with our counterparts and governments that we support, partner governments, in digitizing across the three functions I just described, and utilizing technology and data for setting priorities, performance managing, and helping citizens to get the best out of the support we provide with partner governments. That's what we do in the nutshell. My specific focus is delivery and delivery mechanisms. We support more than 25 countries globally and helping with delivery mechanisms and supporting that through the digitization of those processes and systems and data, data analytics and visualization as well. So some of my colleagues will talk about that later as well. The specifics of the tech elements that we're supporting clients on. I will talk about the delivery aspect during this panel. Thank you. Muito obrigado, senhorita Eden. Realmente, o papel que o Instituto Tony Blair desempenha para seus parceiros ao redor do mundo é, de fato, um papel muito importante. Sentimos agradecidos por vocês estarem aqui a nos apoiar e, em nome, né, de todos aqui presentes, queria dizer o meu obrigado a si e também uma salva de palmas para a senhora Eden, por favor. E, bom, chegando ao nosso grande engenheiro Meike Afonso, diretor do IMA. Acho que todos aqui já conhecem o IMA, não precisamos, acho que, introduzi-lo, né? Mas acredito que nesses anos que o IMA foi, né, estabelecido, acredito que desde 2021, né, quando ele nasceu, nasceu num período bastante perturbado, num pós-pandemia, onde o mundo enfrentava desafios e ainda enfrenta esses desafios. E o IMA ele nasce com o intuito de conseguir, né, consolidar toda a parte tecnológica e dar uma orientação e um guia, né, para o Estado angolano que diz respeito à transformação digital como um todo. Engenheiro Meike, nesses anos em que o IMA já está ativo e de frente para esses desafios, qual é a visão do engenheiro com relação aos desafios que temos à frente e dos objetivos do IMA para que nós possamos ultrapassar esses desafios? Bom, mais uma vez obrigado. Queria também aqui agradecer primeiro a participação da UMAP, do seu secretário executivo, também Tony Blair, neste painel e pelos subsídios que já nos passaram. Bom, a primeira nota em relação aos desafios do IMA, compreendendo a sua missão, é de facto de muita paciência. Portanto, o IMA assume que o trabalho que tem pela frente só será feito com muita paciência e com muita inteligência. E o porquê desses dois aspectos? Primeiro é porque qualquer processo de transformação subentende sairmos de um ponto para outro ponto. Subentende mudanças, e mudanças subentendem resistências. É natural. E, portanto, a nossa capacidade, a resiliência de sermos capazes de, todas as vezes que forem necessárias, usarmos dos mesmos critérios, usar de novos critérios para promover a mudança, que se quer que seja sucessiva e infinita, pressupõe de nós muita paciência.
A inteligência, exatamente para que, com todas as ferramentas e mecanismos que tenhamos em mãos, sejamos capazes de identificar as melhores soluções. E o tema que temos hoje é sugestiva a missão do IMA. Portanto, o IMA surge com a principal missão de ser um facilitador da transformação digital do governo, reconhecendo o seu papel exatamente no processo de transformação digital a nível nacional. Não nos cabe acreditar que uma nação possa ser digital se o seu governo não for digital. E hoje não podemos falar de transformação digital sem falarmos de informação. E não podemos falar de informação sem falarmos de interoperabilidade. Não podemos falar de projetos sem falarmos de indicadores. E não existem indicadores se não tivermos dados. Portanto, conseguimos aqui compreender rapidamente a relação que temos todos aqui neste painel, a árdua, dura, mas acima de tudo, muito excitante missão que temos em promover a transformação. O IMA, dentro da sua missão, de forma prática, tem vindo a trabalhar na elaboração da agenda de transição digital, essencialmente prever um conjunto de projetos. Projetos esses que queremos também que no futuro possam estar no leque de projetos que a própria MAP tem para monitorar. Esse desejo não é de mera cosmética, é porque existe uma relação direta e indireta com os projetos que hoje são majoritariamente monitorados, que são projetos mais de infraestrutura, mas que depois todos eles têm uma componente da gestão, e hoje a gestão é com tecnologia. Mas igualmente, e do ponto de vista de implementação, a implementação da plataforma de interoperabilidade, a criação de um plano nacional para a normalização dos dados, a criação do catálogo de serviços da administração pública para a interoperabilidade, são os principais desafios que temos vindo a perseguir. É por essa razão que, compreendendo que não somos capazes de fazer esse caminho sozinhos, instituímos o Fórum IMA exatamente para que, com as nossas ideias, tenhamos de facto a humildade de colher de outras sensibilidades, de outros especialistas, ideias, contribuições e até correções. Estes 2 anos têm sido, de facto, anos de muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, também de grande aprendizado. Tive, particularmente enquanto profissional, a feliz sorte de estar na gênese da UMAP. E até de forma um bocadinho anedótica, começámos, de facto, com o Instituto Tony Blair, os primeiros estudos, mas quando o engenheiro Castro Camarada se juntou, era de facto olhar para a dimensão do desafio e acreditar que seria capaz. E várias vezes tivemos várias reuniões em que, novamente, olhando para os desafios e para as resistências, acreditávamos que não éramos capazes. E me sinto muito feliz, e isso nos encoraja, enquanto IMA, enquanto órgão que tem essa missão de transformação digital, quando vejo hoje o engenheiro Castro Camarada com a confiança, dizer hoje temos o nosso sistema, ele produz esses relatórios e queremos mais. É essa mentalidade que todos os dias tentamos incutir dos nossos colegas no IMA, mas também tentamos transmitir. É a visão de que, de facto, o caminho é muito longo, a demanda é muito grande, mas é no passo, no dia a dia e numa corrida de estafetas, não temos que ser nós a terminarmos o que começamos, que seremos capazes de promover essa transformação digital. O IMA não presta serviços públicos diretamente a nenhum cidadão, a nenhuma empresa. E, portanto, na sua abordagem para a transformação digital, é sempre não bem-vindo junto dos ministérios, porque é o tal tema do o meu setor, o meu serviço. Isso já ficou lá atrás, e quem não se adaptar, efetivamente, será ultrapassado pela dinâmica e pela necessidade. Portanto, essa profilaxia, esta evangelização, eu estou quase a ficar pastor, faz parte também do nosso trabalho. Aprendi que a transformação digital, antes da tecnologia, são as pessoas. E já perdemos a conta do número de reuniões que fizemos só para conversar.
sem falar do beat, sem falar do byte, só para conversar, para mudar o mindset, para apontar para um caminho conjunto, para dizer que os teus dados só contigo não servem. Os teus dados, quando cruzarem com os meus dados, vão servir a um propósito maior. Portanto, podia continuar aqui a falar, mas na prática é isto. O nosso caminho dos últimos 2 anos é um caminho de persistência, de paciência e de inteligência, de diálogo, apontando para o mesmo caminho. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Meica Afonso. Uma salva de palmas, por favor, para o IMA. É realmente um desafio bastante, né, complexo, né, e eu, de certa forma, já vivo cá em Angola há 20 anos, cheguei em Angola no início de 2003 e tenho, graças ao nosso Senhor, uma visão muito boa e acompanhei Angola crescer nesses últimos anos no que diz respeito à tecnologia. E os desafios que, logicamente, cada um de vocês que estão aqui enfrentam no seu dia a dia, né, gestores de projetos, pessoas de TI, de tecnologia, gestores em geral, técnicos, acho que todos nós temos a nossa luta diária, a nossa cota de leões para matar. Essa sensação de pertencimento, né, do meu filho, do meu filhote, e não perceber que, no final das contas, nós temos um caminho comum. Todos nós aqui temos um caminho comum e o objetivo, ele é único. Tá? O objetivo não é das finanças, o objetivo não é do MAPTES, o objetivo não é do MINSA, o objetivo é do governo. Então, todos têm de caminhar para um caminho, para um só lado, porque, no final das contas, é assim que você consegue evitar o maior esforço. Se todo mundo aponta para a mesma direção, você consegue empurrar uma coisa com mais força e muito mais longe. E assim, engenheiro Castro, né, o MAP vai estar no cerne desse desafio que é, digamos assim, colocar, como dizemos aqui na banda, a malta para conversar, para trocar ideias, para cooperar e para interoperar. Dentro dessa visão, qual é a estratégia do IMAP para tentar desmistificar e tentar dirimir e resolver esse grande desafio? Esse é, sem dúvida, um dos principais desafios que nós temos também observado durante este período. Nós temos um portal para interagir com os organismos que estão, de facto, na responsabilidade da implementação dos projetos, mas não é fácil, digamos, o ritmo de submissão de informação, de partilha de informação, é realmente um desafio. Mas nós achamos que também tem a ver com a forma como estão organizados as equipas nos serviços que estão a lidar com a implementação de projetos. Agora começa a surgir a possibilidade, provavelmente, de algumas instituições criarem PMOs para acompanhar os seus projetos. Nós, em termos de governo, temos nos governos os chamados gabinetes de estudos e projetos, e temos também nos governos provinciais, etc. Podia caber a essas estruturas essa capacidade, não é? Instalar uma facilidade, e inclusive a figura do gestor de projeto, que é uma figura que até está num decreto presidencial, acho que de 2018, não é necessariamente, não tem sido suficientemente implementado, que aí é onde estaria, digamos, a pessoa que de facto gere e tem a informação sobre o projeto. E se ele possuir uma ferramenta, como nós vimos, o sistema tem flexibilidade para conversar com essa ferramenta do gestor do projeto e, portanto, partilhar a informação de forma muito fácil. Agora, há também uma questão, se calhar, um bocado cultural de alguma resistência na partilha da informação. As pessoas não gostam muito de partilhar a informação. Há um bocado essa questão. Mas nós vamos conversando muito, nós fazemos muitas reuniões, enfim, agora também com a transformação digital, fazemos muitos encontros virtuais com os administradores de portal, com os pontos focais. E, portanto, é um esforço contínuo de interação no nível técnico, e, em alguns casos, temos que recorrer ao nível mais alto, no nível mais elevado, e, por vezes, os ministros, no nível mais elevado, recebem comunicações para transmitir às suas equipas, para que eles, portanto, que cooperem mais com o sistema no quesito partilha de informação. Mas é possível, acho que é um processo gradual.
mas não há dúvidas que é um desafio. E, portanto, para a base de dados ter informação significativa, depois poder entrar e podermos ser explorada para análise, precisa de dados. Portanto, e os dados têm que ser dados de boa qualidade, senão os resultados da análise também podem ser comprometidos. E, portanto, esse é, digamos, um dos maiores desafios, e eu acho que é um processo que vai ter que ser gradual, mas há ministérios, há setores que têm gabinetes de projetos já um bocado mais organizados, no caso, por exemplo, Gambeca, que tem lidado com projetos de barragens, etc., no Minéia, em alguns setores estão a trabalhar em criar PMOs, e aí o CIMAP pode, de facto, funcionar facilmente no centro de uma rede interconectado com outros serviços. Mas, portanto, o trabalho tem sido assim, nível técnico, nível político, interação verbal, interação por outras vias, mas tem sido esse o caminho. Uma questão, talvez, engenheiro Castro e panelistas, que talvez nós também tenhamos de desmistificar frente à nossa plateia aqui, é que, muitas das vezes, quando falamos em monitorar, as pessoas logo assumem que serão auditados, que assumem que o MAP está aqui para procurar erros, né, para caçar defeitos e para crucificar pessoas, botar pessoas, né, pendurá-las de cabeça para baixo. Não, eu acho que nós precisamos de desmistificar isso. Os indicadores e o monitoramento, na verdade, eles servem para ajudar as entidades e os setores a descobrirem e anteciparem problemas e agirem efetivamente no momento correto para a resolução. Eu acho que esse é um ponto importante que precisa ser frisado para as pessoas, e as pessoas precisam estar cientes disso. Monitorar é importante, inclusive nesse momento, né, um momento que nós enfrentamos e o mundo todo enfrenta, onde recursos são escassos. Nós precisamos otimizar os recursos, precisamos otimizar o nosso trabalho. Miss Eden, com base na experiência, logicamente, que o Instituto Tony Blair tem em outras paragens, em outros países, né, que acredito que os desafios que temos aqui não são só aqui, são também em outros lugares também, acredito que devam ocorrer. Qual é a visão vossa e do Instituto de como a gente pode evitar essa confusão com relação à monitorização? Como é que nós podemos partilhar mais informação e cooperar mais a nível da gestão dos projetos? Yeah, that's a very good question, and you're right, that's a challenge with a number of delivery mechanisms and units around the world. There is a misunderstanding of monitoring being done for the sake of just to hold others accountable or to blame others or for policing purposes. But you monitor to understand the state of the project and address it. So I think a critical component that we need to ensure as part of a delivery mechanism or unit is the problem-solving component. So collect data, analyze it, and unlock the challenge, the implementation challenge, so that you can push that agenda forward. So if I have to put one premium in terms of delivery function within part of the delivery systems is the problem-solving capability. The second element is monitoring shouldn't be just about looking back. It has to be with data, with the right type of data. You'll also be able to develop the trends and the predicting capability so that you actually help in addressing problems before they even happen. So in most cases, delivery units don't necessarily get the credit because they manage to prevent risks. So you wouldn't know that something was going to happen, but because the delivery unit like UMA, for example, managed to collect data, analyze it, predict potentially what could happen, and address it before things fall through the cracks, that nobody would know that challenges were prevented. So I think in terms of the functions of delivery units and delivering functions, important to understand it's not just about, monitoring is not just about policing, it's about, there needs to be an element of holding implementers to account, but it's also about problem solving. And the point you made around also collaboration with ministries. I think where I've seen
delivery unit playing a very important role in collaborating with ministries is when they show utility. That they're not just going to ministries or implementing institutions to collect data, to collect for information, but to work shoulder to shoulder and say, okay, how can we help you? This is joint project, this is for the same country, so how can we work together to make sure that this project is delivered? But in most cases, it's ministries who are going to get the credit. So units working, kind of backstopping, implementing institutions and ministries and agencies to help them deliver, but the ministries get the credit so that, you know, things are delivered for citizens. So that collaboration and joint problem solving and working with ministries is also a very important component. Hence, you need to have people who have that stakeholder management, relationship building capacity, not beyond the technical capabilities within the unit as well, to effectively be able to do that. Perfect. Engenheiro Meik, interoperar dados, assim como interoperar projetos, é algo importante para a meta e o objetivo do governo angolano. Temos muitos sistemas, né, hoje, muitos deles não se comunicam, não se conversam, o que muitas das vezes faz a vida do cidadão um pouco difícil, para não dizer, às vezes, um tanto quanto impossível. E pronto, transformação digital e interoperabilidade de dados, na minha concepção, elas estão intrinsecamente ligadas e não conseguem viver uma sem a outra. No campo da interoperabilidade de dados, hoje, quais são as principais ações que o IMA está desempenhando para poder, de fato, entregarmos ao cidadão um serviço que agregue mais valor e que facilite a vida dele? Bom, por acaso já falei um bocadinho disso logo na introdução. Ia começar só com uma analogia para balizar aqui, ou para contextualizar o que vou dizer. A nossa abordagem é do governo como plataforma, e fazendo aqui uma introspeção, cada um de nós pensar que temos hoje um computador, portanto, pensarmos que para cada aplicação que o nosso computador, ou que nós precisamos que um computador processe, comprarmos um computador à parte, seguramente seria muito difícil para nós tratarmos simplesmente exportação de dados de um documento Word, publicidade, para o Excel. É assim que o governo se tem comportado na abordagem da função tecnológica. E, naturalmente, se pensarmos que eu sou uma pessoa, que eu sou um governo, e para cada departamento da minha empresa eu vou comprar um computador específico para uma função específica, naturalmente no final do dia eu vou ter uma grande dificuldade de gestão. E os meus funcionários, entre contabilidade e recursos humanos, vão ter grande dificuldade para processar salários. É o que o governo faz quando investe em tecnologia, mas não olha como um só. E essa abordagem do governo como plataforma ajuda-nos a perceber e até a transmitir a mensagem de que os dados são um só. Os nossos computadores não duplicam os dados. O governo não deve duplicar dados. Portanto, o nosso primeiro desafio é exatamente a normalização da informação, da administração pública. E esse é o primeiro passo para eliminar, então, os silos. Na altura em que eu compreendo que o valor da informação que tenho, ela é complementado pela informação que é produzida pelo outro órgão. Ora, se eu sou cidadão, o que é que efetivamente identifica o cidadão? É o reconhecimento da sua nacionalidade ou é o conjunto de informações que a administração pública tem em torno desse cidadão? Não há como tomarmos boas decisões, não há como gerir bons projetos, se o mesmo cidadão é identificado de formas diferentes. A partir daqui conseguimos compreender que não vamos ter interoperabilidade se os nossos dados não tiverem o mesmo valor e significado para todos. E se não existirem regras sobre a sua criação, atualização, manutenção e, quando necessário, eliminação. Como é que se faz isso? Bom, primeiro é preciso dizer àquele que está bem que ele precisa de colaborar para que o outro também fique bem. E é muito difícil, e acho que temos que ter coragem de dizer que a procura do mérito político retira a solidariedade interinstitucional. E, portanto, não há nenhum problema que o meu ministério esteja bem e o outro ministério não esteja bem.
é um problema do outro ministério. Pensar assim é colocar em causa a função de um único órgão, que é o governo. Portanto, o que estamos a trabalhar é, e aqui aproveitando mais uma vez colocar, Angola celebrou o memorando de entendimento com o governo da Estónia e tem vindo a trabalhar com parceiros exatamente para bebermos de toda a jornada que um país como a Estónia fez nos seus últimos 30 anos. Com isso, já demos início, tanto aos estudos iniciais e estamos fortemente a trabalhar, quer na atualização da arquitetura de interoperabilidade da administração pública, trazendo novas abordagens e aqui focando no tema das infraestruturas digitais públicas, portanto, compreendendo que componentes desse ecossistema de governação eletrónica devem ser centralizados na perspectiva de todos poderem usar como serviço. O segundo passo é exatamente, de dentro deste roteiro, começar o processo de normalização dessa informação. O verdadeiro desafio é que esse processo de normalização e a nossa ambição queremos fazer em função do ciclo de vida do cidadão. Portanto, onde é que ele nasce, quais são os seus principais eventos e como é que este cidadão se vai relacionar com a administração pública. Naturalmente, estamos a olhar o cidadão enquanto pessoa singular, mas também enquanto representante de uma pessoa coletiva. Conseguir tudo isso sem abordagem plena da transformação digital é quase que impossível. Se pensarmos na tecnologia e não pensarmos nas pessoas, não chegamos lá. Se pensarmos nas pessoas e não tivermos a tecnologia adequada, também não chegamos lá. Mas o mais importante, se pensarmos nesses dois e não pensarmos nos processos, especialmente os que existem, não chegamos lá. E é aqui onde está o problema, é no processo. Sentarmos à mesa com os nossos colegas e ouvirmos aquela célebre frase, sempre foi assim, não vou mudar. Todos os dias soa-nos a um ato de negação à melhoria. Um político, que não vou dizer o nome, disse uma vez que, portanto, assumia funções de ministro da Administração Interna. Se fosse nomeado para ministro das Finanças, a primeira coisa que queria fazer quando chegasse àquele ministério era aprovar tudo que o Ministério da Administração Interna um dia mandou para as Finanças. Porque no dia que ele sentasse no Ministério das Finanças, iria pensar como ministro das Finanças. E talvez, se não tratasse com urgência dos temas que submeteu às finanças, seria ele a negar, meses depois, que aqueles pedidos fossem atendidos. Para tratarmos dos processos, nós precisamos ter uma visão holística. Nós não podemos olhar para as coisas do ponto de vista da minha prestação de serviço. Precisamos olhar do ponto de vista de quem solicita. Por que é que o meu processo é assim? Por que é que eu preciso destes dados? Por que é que eu preciso duplicar esta informação? Portanto, nesse processo de normalização dos dados, definição de um plano nacional de dados, trabalhar sobre os processos vai ser, de facto, a parte mais importante. E aqui nós decorremos muito do programa de simplificação dos procedimentos administrativos. Simplifica, para que, com base naqueles princípios, possamos efetivamente induzir a que, cada vez mais, em prol da prestação de um serviço mais simples, consigamos simplificar muito mais a informação. Perfeito, engenheiro. Antes da gente, logicamente, vai ter aqui um espaço aberto para pergunta para os convidados, né, para a plateia. Eu queria fazer uma reflexão com os painelistas. Eu estava lendo um report da Boston Consulting, e esse documento fala sobre transformação digital. Tais números bem interessantes, né, do impacto da transformação digital nas entidades, né, como ele efetivamente adiciona valor e permite às entidades a mudar a maneira e os paradigmas com que trabalha. Mas ele traz um indicador preocupante, que 70% dos projetos de transformação digital falham, não chegam ao seu fim, que efetivamente pecam, seja em prazo, seja em custo. E isso, de certa forma, é bastante preocupante. Engenheiro Castro, a UMAP tendo, digamos assim, o principal desafio de gerenciar projetos
de apoiar na gestão desses projetos e acompanhar e monitorizar, qual seria a sua visão para que a gente evite que nós sejamos vítimas desses 70% de falha, né, nos projetos de transformação digital? Ora, eu diria que para aquilo que é a função da UMAP, que é monitoria e acompanhamento, naturalmente ela não está dissociada de um todo que é necessário na transformação digital, né? A transformação provavelmente ajudaria até a trazer novas formas de funcionamento e novas estruturas e se calhar ajudaria no processo de mitigar um pouco o comportamento, de alguma forma, territorial, característico da administração pública, né, onde os ministérios assumem-se como... E, portanto, precisam de um papel de coordenação maior. Mas para aquilo que é a nossa função, de facto, naturalmente são necessárias capacidades humanas e isso faz-se, não é? Treinam-se as pessoas. O grau de organização que é preciso implementar, que nós achamos que é preciso implementar na fonte da implementação dos projetos, também é possível, não creio que seja assim uma coisa de outro mundo, portanto isso é possível. E portanto eu acho que se as outras premissas têm a ver com a infraestrutura, comunicação, com acesso, não é? Portanto, a massificação da internet, para que o acesso seja relativamente fácil. Se esses outros pressupostos estiverem garantidos, e, como disse aqui o engenheiro, se há uma estratégia de interoperabilidade, portanto, normalmente é preciso definir padrões, políticas, normativos, tecnologias, e, portanto, se isso for definido, estará facilitada a interoperabilidade. E, digamos, olhando para essas premissas, que não me parecem impossíveis de criar, não acho que, no caso da UMAP, para fazer aquilo que ela tem que fazer, para produzir o que ela tem que produzir, não acho que haja grandes dificuldades. Mas há um aspecto, entretanto, que acho que é importante mencionar aqui também, que é uma das outras funções da UMAP, que é extremamente importante, é a avaliação do impacto dos projetos. Isso é um exercício que vai para lá da monitorização e do acompanhamento. E isso é para fazer tanto durante a vigência do projeto ou até fazer a avaliação do impacto anos depois do projeto concluído. Imaginem, por exemplo, o projeto do CAF. Não é? Avaliar o impacto daquele projeto seria um exercício extremamente interessante. Ver o que é que aconteceu. Neste momento, estabelecer uma linha de base da altura em que se implementou o projeto. E daqui a 3, 4, 5 anos, fazer-se um estudo do impacto que terá causado naquelas comunidades, na economia, etc., na região. É um tipo de exercício extremamente importante. Mas o que nós estamos a procurar também dizer é que, com a nossa experiência, estamos a passar a mensagem de que, se quisermos fazer essas avaliações de impacto dos projetos, também precisamos que eles sejam bem desenhados. Eles têm que ser bem desenhados, tem que estar muito claro o objetivo do projeto e os resultados que se esperam alcançar, os indicadores, como é que se vai medir o alcance desses resultados, as metas, as métricas, têm que estar logo definidas no início, quando se desenha o projeto. Nós recebemos o projeto apenas para acompanhar, para acompanhar o seu desempenho e a implementação. Nós não intervimos, como eu disse, é uma espécie de PMO parcial, portanto, nas outras partes do ciclo do projeto, a UMAP não está presente. E, portanto, essa é uma outra mensagem que estamos a passar, na base das experiências que estamos a ter, para o outro lado, para o lado que trabalha no desenho dos projetos, a cautelar também esses aspectos. Portanto, eu diria que eu estaria um pouco otimista e espero que a gente não caia nos 70%. Uma visão, digamos assim, pessoal, né? Depois, se vocês quiserem na internet, pesquisem Boston Consulting, transformação digital, vocês vão ver o material, é muito bom, material interessante para se ler. Também a KPMG fez uma mesma pesquisa e todos chegaram praticamente nos mesmos números. Tá? Miss Eden,
sobre a experiência que a gente pode trazer referências de outros países, né, onde conseguiu-se ultrapassar desafios na gestão de projeto, né, e conseguimos, de certa forma, escapar desses 70%, que, na minha visão, muitos desses projetos falham por problemas de maturidade das próprias entidades, que muitas das vezes não percebem bem aquilo que precisam e acabam trilhando um caminho onde os processos ainda são fracos e as pessoas ainda não estão devidamente assimiladas e formadas para seguir aquele caminho. Quais exemplos você poderia dar de cases de sucesso e até mesmo de cases que não foram bem-sucedidos e o que foi feito para reverter essa situação? Yeah, that's a very good question. So when we talk about delivery and mechanisms like UMAP, you start from setting the right baseline. And then from there, once you understand your baseline, then you can set an ambitious target. But it has to be realistic. I think where most delivery mechanisms sometimes fail is in setting the right, having the right data to be able to set the baseline, and then also having an ambitious but realistic target. So that sometimes is related to lack of data and the capacity to be able to collect and analyze data. And then once that plan is set, then you need to have that performance management structure, mechanisms, and skills in terms of collecting performance data, outcome data, to be able to course correct, and also hold implementation institutions accountable, and finally measure impact later on, 5 years, 10 years down the line, what's actually happened, how has these specific interventions improved lives and livelihoods. Some examples in terms of kind of data for decision making is in Argentina, I think in Buenos Aires, they've used to collect data, health data in the city, to be able to identify at-risk pregnant women, which helped them in reducing the mortality, infant mortality rate by almost 40%. In 6 years. So that's a very powerful tool to be able to have a targeted intervention. And ATA, Agricultural Transformation Agency, delivery unit I was part of actually in Ethiopia, used GIS data to be able to map the whole country and understand the soil fertility levels, the soil structures, to be able to recommend fertilizer to government. So government restructured the whole fertilizer procurement systems and production systems because of that data. So I think for me what's important is having institutions like yourself bringing the right data, the interoperability between different institutions, and the capacity to analyze and make right predictions and visualize. That is super important. Now we have emerging data analytics capabilities through AI, machine learning. I know we talk about this a lot, but I think in a delivery setup, if you can use those properly, imagine delivery, we say delivery is a special vehicle mechanism to accelerate implementation of government programs that will have significant impact on lives and livelihoods. And then technology is a force multiplier with data and all these tools we're talking about. Bring those two together, it's delivery on steroids. So really bringing the institutions like yourself, working with UMAP as delivery mechanisms, to be able to bring all this capability together that will be able to help us get to where we want to get to. There are a number of examples across the world, but I think each country is different in the situations, the context, and the challenges that we are working through are different. So we need to adapt our approach to different contexts. If you need to everything that you said, if I'm right to summarize, I think cooperation is the main core of everything in the end, right? Exactly. Okay. Bom, como dissemos aqui no início, acho que um dos principais pontos de importância que a gente precisa tirar desse painel, que estamos agora chegando aqui no fim, é de fato a cooperação, a troca de informação,
entre as diversas entidades do governo, entre as diversas entidades, mesmo dentro de uma própria, de um próprio ministério, de uma própria entidade. Muitas das vezes essa falta de comunicação, ela permeia e permite que, digamos assim, cometamos alguns erros que acabam, no final das contas, impactando, né, toda a estratégia de transformação digital como um todo. Então, acho que cooperação é um ponto principal e acho que todos aqui concordam com isso. E, no final das contas, a sensação de pertencimento, ela tem de ser comum. Todos têm de perceber que o projeto e que isso que está aqui pertence a todos. E que, no final das contas, todos nós teremos sucesso e seremos bem-sucedidos se caminharmos juntos. Né? Nós não temos aquela frase, né? Juntos somos mais fortes. Acho que nunca foi tão real essa frase. E acredito que fazermos isso só irá melhorar, porque, no final das contas, você partilhar a informação daquilo que você tem não vai tirar de você a informação, só vai trazer para você mais informação, vai lhe dar mais condição. Tá? Então, assim, agora, para encerrar, a gente vai abrir aqui para perguntas, né, da plateia, rápidas perguntas. Eu só peço a todos que sejam bastante diretos, digam para quem faz a pergunta e façam uma pequena introdução de quem são e que entidade representa. William, se me permitir, só... Não, estou aqui. Aqui. Interoperabilidade aqui desse lado. Desculpa. Era só antes de ser colocada... Claro. Ainda bem que eu estou orando, só sim, senhora. A falar aqui do plano agral, né? Eu acho que também podíamos lançar um desafio ao MAP, e se calhar daqui a um ano estarmos aqui. A Eden falou exatamente sobre o tema da previsão. E eu, na altura em que desenhávamos ao mapa para o sistema, eu tinha proposto o nome, quando fui vencido, que era o sistema de apoio à decisão. Ou seja, retirava a primeira mensagem do monitoramento exatamente por essa razão. Mas eu acho que o passo a seguir, exatamente na lógica da previsão, do monitoramento de dados, é existir um padrão, uma norma para a definição dos indicadores dos projetos. Nós, enquanto governo, somos, de facto, muito ávidos na definição do âmbito. E não há dúvidas, o âmbito está muito associado ao efeito que se quer causar, o problema a ser resolvido. Mas é na definição do escopo onde temos o problema, os requisitos. E aí onde está a redundância. Portanto, é um projeto que não considera a existência de outro projeto ou o tempo de execução do outro projeto do qual ele pode retirar benefícios. A definição desse padrão de indicadores e dos requisitos vai ajudar a que no processo de concessão os projetos já sejam pensados a olhar para aqueles indicadores sem fugir o âmbito e o processo de monitoramento seja mais bem normalizado. Isto é uma boa forma, olhando para o estágio, em nossa opinião, da UMAP, de começar a induzir para esse processo de normalização. Hoje, na prática, a UMAP tem a obrigação de adequar-se, ou seja, de minerar a informação que recebe dos projetos para poder produzir uma informação. Naturalmente, eleva o risco de estar a apresentar uma abordagem que depois, no final do dia, embora aponte para uma avaliação, não consegue conduzir a correções necessárias, porque a correção acontece exatamente no escopo. É fácil dizer que estamos a desviar. Apresentar a solução para corrigir o desvio é exatamente na análise do cumprimento desse escopo. E, portanto, é um bocadinho isso que queríamos trazer aqui de desafio, e esse é o objetivo do Fórum IMA, é debatermos e apresentarmos aqui as soluções aos desafios. E esse é um deles. Acho que o estágio a seguir, na lógica desta elevação da previsão e da avaliação sucessiva, como colocou, também tem exatamente esse desafio da melhoria dos requisitos e indicadores. Pronto, peço desculpa. Não, claro, o anfitrião manda para... Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou Anderson Jerônimo, eu sou diretor do Gabinete de Estudos para a Estatística do Ministério da Agricultura e Florestas. Garantimos comida, né? Eu agradeço o convite em nome do Ministério e em nome do meu gabinete e dizer ao senhor Castro Camarada, Eden, Make, William, deram uma aula aqui hoje e obrigado por essa aula, né? Aprendi e obrigado. Mas eu não farei perguntas, farei reflexões. A primeira reflexão é, na verdade, desde 2001, que nós usamos um sistema que se chama SIGF, que é o Sistema Financeiro do Estado, e que toda a administração pública é feita nesse instrumento.
Portanto, não é uma coisa nova a digitalização em Angola. Estamos a falar de quase 22 anos. Eu acho que uma pessoa de 22 anos em Angola já pode casar. Então, na verdade, desde o município até o órgão central usam essa ferramenta. E é nesta ferramenta que se constrói a ferramenta mais importante da política pública de um país, o Orçamento Geral do Estado. Então, por que foi possível? Por que foi possível fazer isso? Eu acho que é aí onde nós devemos aprender com o processo, mas eu posso responder de forma curta. Responder uma necessidade. Eu vou abordar outra plataforma, CIPIP. O CIPIP é o Sistema Integrado do Programa de Investimento Público, onde efetivamente todo projeto que cria patrimônio público é aí implementado. E esse programa andou conosco cerca de 6 anos. Para mim, e porque é uma matéria que eu trabalho, foi o melhor sistema de acompanhamento do programa de investimento público que a Angola já viu. O que aconteceu? Quando juntaram o Ministério do Planeamento com o Ministério da Economia, o sistema simplesmente desapareceu. Eu posso dizer claramente aqui que recuamos muitos anos em fazer desaparecer essa ferramenta. Porque ele efetivamente fazia muito, quase 90% daquilo que o MAP está a fazer hoje. Mas ele fazia a partir do operador. Todo mundo que tinha um programa de investimento público, ou ideia, ou projeto, ou estudo, e o projeto de investimento público era introduzido nessa plataforma. A construção orçamental, portanto, de um programa de investimento público era construído aí. E tinha todas as fases, incluindo o acompanhamento. Podia ser melhorado, muito obrigado. Mas eu acho que não devia ter sido extinto. Porque era uma plataforma que respondia o quê? Uma necessidade. Vamos evoluir para uma outra coisa que ocorreu há pouco tempo, agora mais ligado ao setor da agricultura. O Ministério da Economia fez sair um portal, chama-se Portal do Produtor. Posso estar um bocadinho enganado, mas penso que é esse portal. E eu, pessoalmente, desloquei-me quando vi o pré-lançamento e pedi que houvesse uma equipa técnica para abordar esse tema, porque seria uma mais-valia. A agricultura é feita de forma muito espalhada em Angola e nos ajudaria a todos a ter uma plataforma que pudéssemos conhecer o produtor e montar política. A verdade é que aquilo foi, como vocês dizem, na vossa linguagem, silos, né? Silos a nível tecnológico. Foi abordado em silo, hoje a plataforma não serve nada. Mas há uma questão, o país gastou recursos, gastou tempo. No SIG, o país gastou recursos, gastou tempo. Eu penso que, e aqui o amigo Meik fez essa abordagem, vou já terminar, o amigo Meik fez essa abordagem com muita propriedade. Na minha maneira de ver, não vale a pena ter soluções nem 8 nem 80. Temos que responder necessidades e temos que ir evoluindo com o processo. Mas temos que ter autoridade. Tem que ter autoridade para mostrar o caminho que podemos fazer. Senão vamos ficar aqui a nos acusar, o Anderson não cumpriu, o Anderson disse que não vale. No fundo, o ano passa, o país está parado. Qual é a visão? A autoridade, decreto presencial, todo mundo tem que cumprir. E é uma necessidade que tem que responder. Essas são as minhas reflexões e obrigado pela aula que tive hoje aqui. Obrigado. Muito obrigado. Engenheiros, alguma observação sobre o que foi colocado? Por favor. Bom, o exemplo do CIPRA é muito simples. Infelizmente, todo o país usa, mas as pessoas naquelas zonas em que não há cobertura deslocam-se. É o tema da necessidade, mas é o tema do dinheiro. Só há dinheiro ali. Portanto, ou nos adaptamos, ou nós não temos como fazer. E esse tem sido o exemplo que nós temos usado também nas nossas reflexões. Ou seja, quando se consegue criar um caminho conjunto, no dia em que se tomou a decisão que não haviam execuções financeiras fora do SIG, todo mundo teve que adaptar-se. O tema da autoridade, que levanta o tema do investimento que é feito e depois não é aproveitado. Bom, eu estou na administração pública há 14 anos. E tenho que dizer que também me envergonho, no sentido positivo, de ter participado de muitos projetos que depois vi deitar fora a tecnologia. Tive o desprazer de ver, e acho que o Dr. Anderson não deve entender, data centers que custaram milhões de dólares, não são pequenos data centers, que foram 100% inutilizados. Eu tive uma experiência para partilhar quando fui para o Infose. Quando cheguei, não tinha dinheiro, não havia. E
eu sobrevivia ou eu não trabalhava. E alguns colegas que comigo estavam no Infose, o Domingos Afonso, aqui à frente mesmo. Diretor, isso aqui é data center novo. Tínhamos lá uns servidores Huawei do boom do milénio, portanto, depois foram entregues assim. Olha, na minha família diz-se que quem não tem cão, caça com gato. Vou começar onde estamos. E fizemos uma readequação daquele data center com o que tínhamos. O sistema, o Ministério da Agricultura precisa de alojar, está ali. Hoje, o país tem sobrevivido, os colegas são aqui testemunhas, com uma tecnologia que, além de estar descontinuada, deu-nos e dá-nos, efetivamente, muito trabalho para manter. O Nuno já ajudou-nos várias vezes, né? Com várias coisas aí. Porque não havia. E nós tínhamos que decidir entre trabalhar ou estarmos parados. E hoje temos outras perspectivas, mas permitiu que muitos sistemas, muitos serviços pudessem vir. É o reaproveitamento. O que é verdade é o seguinte, é que hoje eu meio que o diretor-geral do IMA tem um projeto, amanhã quando sai, não há continuidade de nada, eu sei mais do que o fulano, toca fazer. Mas é o tal tema, é a compreensão, e tenho ouvido muitas vezes as nossas lideranças políticas dizerem assim, nós só somos um governo. Isso não conseguimos fugir. E os erros, sucessos, certos, se vão, no fundo. Ora, se somos só um governo, tem de haver continuidade. Tem de haver melhorias, não há dúvida, mas tem de haver continuidade. Mas também temos que entender que isso faz parte agora do nosso aprendizado. É com essa consciência, e acho que temos que congratular os exemplos que deu, que temos de agora fazer um trabalho diferente. Trazer para o mapa esses projetos. Quando tiver mapeado, alguém vai cobrar. Correto? Olharmos para o Plano Nacional de Desenvolvimento. Esse projeto serve para quê? Não adianta pensarmos na melhor tecnologia. Se é para comprar, e aqui falo como técnico, nós temos o egocentrismo tecnológico. Eu vou comprar o melhor. Para quê? Gasta-se dinheiro com o melhor para resolver nada. Que os nossos colegas gostam. Eu tenho o meu data center para a porta, mas o que é que está a resolver esse data center? O indivíduo que tem um servidorzinho está a fazer mais do que você. Ou seja, se começarmos do efeito para a causa, vamos ser mais efetivos. O SIG funciona porque ele começa do efeito para a causa. Você quer dinheiro? É aqui. Tá. Quer pagar salário? Eu sou gestor. Nem me atrevo a atrasar no pagamento de salário. Tem que lembrar, senão o SIG vai fechar, não vai pagar salário. Quem quer assumir essa responsabilidade? Bom, quando começamos a compreender isso, vamos perceber que temos que reaproveitar projetos. E para finalizar mesmo, peço desculpa, é que aproveitar essa uma vez fazendo Fórum, né? Nós estamos a trazer a abordagem, fica também aqui como uma das recomendações, algo que Singapura fez. Em Singapura, é de lei. Não existem projetos singulares. Convence outro ministro, mas não vai haver financiamento. Tem que ser 2 ministérios, ou seja, o projeto, o investimento não pode valer só para o teu setor. Isso obrigou os ministérios, os setores a cooperarem. E o melhor de tudo, os projetos passaram a ser melhor concebidos, porque não ficou só concebido com a cabeça do maker, que pensa, que sabe mais do que todos e faz o seu projeto. Também queremos trazer essa abordagem e isso vai ajudar, inclusive, que neste levantamento do que é que já foi feito se possa reutilizar um conjunto de investimentos. Portanto, queria congratular aqui o Dr. Anderson com tudo, mas no final, congratular e, acima de tudo, se calhar, começarmos com essa abordagem lá mesmo no Ministério da Agricultura. Até diretor do GEP, portanto, fica mais fácil. Obrigado. Bom, amigos que estão aqui conosco hoje nessa manhã de sexta-feira, né, Dia do Homem, estar com as suas mulheres em casa, tá? Não quero problema na minha, por favor. Uma palavra final aqui, engenheiro Castro, para terminarmos aqui o nosso painel, o que você pode aí deixar como palavra final nesse painel excepcional de hoje? Eu acho que uma das questões fundamentais é, digamos, percebermos que todas estas ferramentas vão no objetivo de retroalimentar o sistema de programação e de planificação e torná-lo mais rico. Digamos, portanto, uma das coisas mais interessantes com a implementação
destas ferramentas são as lições que se tiram, aquilo que se aprende. Nós por termos que mexer com os projetos, estamos a aprender muita coisa, estamos a vislumbrar muitos aspectos, que de facto depois passados para os outros elementos, não é, retroalimentam e melhora o sistema de concepção, digamos, dos projetos para o futuro. E, portanto, acho que é um bocado é preciso muito essa filosofia, não é? A ideia não é tanto policiar, vigiar, etc., mas, de facto, ajudar a encontrar as melhores soluções, tirar lições daquilo que já se fez e identificar aquilo que não foi bem feito, etc., e retroalimentar o processo. Portanto, acho que isso é das coisas que é mais animador e encorajante neste tipo de trabalho. E eu acho que se isso for entendido assim, vamos todos colaborar. Ms. Getachew, one final words just to... I think the point made here is exactly my reflection as well. Just focus on not just policing, but how can we solve the problem and move the agenda forward for the citizens. Ok, pessoal, obrigado novamente por estarem aqui hoje. Muito obrigado aos painelistas por compartilharem o seu conhecimento. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente e agradeço, logicamente, ao público. Uma salva de palmas para todos e uma ótima sexta-feira. Obrigado a todos os participantes do painel. Dando continuidade, convido ao palco o engenheiro Domingos Afonso, chefe do Departamento de Transformação Digital e Desenvolvimento Aplicacional do Instituto de Modernização Administrativa, para moderar o painel Introdução à Tecnologia, abordagem do Instituto Tony Blair, abrangente a transformação digital. E também o senhor Afman Ali, especialista e consultor em transformação digital, que nos brindará com a sua intervenção remota. Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado pela honra como preletor deste painel, que vai levar-nos então uma abordagem sobre as iniciativas do Instituto Tony Blair. Entretanto, para começar a minha moderação, gostaria de fazer aqui recorrer às palavras da senhora Elden, quando fazia a introdução daquilo que são os níveis de atuação do Instituto, que visa ou atua no ramo do aconselhamento estratégico, na consultoria dos países para alcançarem aquilo que são os seus marcos. E é com esta necessidade, é com esta introdução daquilo que é os pilares do Instituto Tony Blair, nós temos a honra de termos no nosso meio a participação o tema com a introdução de tecnologias do Instituto TBI, propriamente para uma abordagem abrangente sobre a transformação digital, ou seja, as tecnologias que o Instituto vem desenvolvendo para a transformação e o alcance daquilo que são as necessidades dos países. E para este painel, nós gostaríamos, de forma remota, temos o nosso preleitor, que é o Altan Ali, que é um especialista sênior do Instituto, que nos vai então trazer aqui uma abordagem mais abrangente sobre as iniciativas tecnológicas que o Instituto vem desenvolvendo para esses países e o que é que Angola poderá tirar proveito dentro desta parceria que acabamos de assinar com o Instituto. Assim sendo, Ali, muito bom dia. Fiz uma introdução. I make a short introduction about you, but I think that you can keep forward and go to perfect the time. Okay, welcome. Ali. Thank you so much, and I hope you can hear me very clearly. And good morning, ladies and gentlemen. I will make a presentation very, very brief, and with your permission, I request to make the presentation in English. I'm still yet to learn the formal language of Angola. In brief, the presentation is about how, as the Tony Blair Institute, we work with governments shoulder to shoulder to support them to achieve their outcomes around transformative governance, economic prosperity, social development, with a lens on equity and inclusion,
And my focus today of this presentation, very briefly, is to explain to you the kind of work that the Institute does with governments on digital and tech transformation as an enabler and as a sector in itself. We know that these days technology is not an option. It is one of the competitive pillars that any government leverages to accelerate development, economic prosperity, and competitiveness. And we know that a multi-stakeholder approach is necessary. And there needs to be coexistence within the efforts of digital and tech transformation, led by government, but supported by the private sector and civil society where possible. And we take a view of tech and digital transformation from the point of view of technology enabling better outcomes for governments towards its citizens. So technology, definitely, we all know this, that technology will enable governments to create even more jobs, create even better ways of citizens to access the basic services around health, education, and administrative government services that they need. And also technology is leveraged in ways to ensure that a government and a state is even more secure and more safe for its citizens. We also know that data is very, very precious. So information and data in government can be leveraged through technology to enable informed decisions, better policy innovation, tracking and monitoring of progress and outcomes, and as well as the ability to generate insights through emerging technologies like artificial intelligence and machine learning to enable governments to prepare for the future better. And on this basis, the Tony Blair Institute, working with many governments across the world right now, has abstracted our support on digital and tech transformation to be around very specific core foundational areas. We believe that government-led outcomes can be achieved if there is focus around connecting people, connecting systems, having inputs into foundational technology infrastructure, including digital identity and cloud infrastructure, and with a view of transforming public services so that they are more closer and better delivered at a high quality to citizens. All of these underpinned, again, by data. So having a data-driven culture, system, process, using evidence to innovate around policies, using data to track implementation and to make adjustments for better cost-effective implementation, as well as using data for future looking into the opportunities and ambitions that a government like Angola is looking forward to achieve for itself and for its citizens. Within that framework, and within a framework of structuring the TBI support around strategy, policy, delivery advice, and technology implementation support underpinned by partnerships, we have some focus area where we have very good strengths as we are developing strengths in other focus areas. On this slide is a summary of some of the areas where we have deep expertise, working shoulder to shoulder with government, helping governments to achieve their outcomes. We have expertise and experience in helping governments around achieving outcomes on digital governments. Digital identity and cloud infrastructure is a second area. Digital infrastructure in general, including connectivity options and thinking about government connectivity of schools, health centers, for the benefit of putting a layer of applications and systems and data to provide better outcomes, and also around policy innovation labs, using data for better decision-making in delivery units, as well as using data, again, through emerging technologies, AI and machine learning, to look forward into the future, helping a government define and drive policies
10, 20, 30 years into the future from now. Our key enabling factors and the inputs that we provide, because remember, all the work that we do is to support a government like Angola to drive forward its projects, its outcomes. We don't have our own projects. We basically work shoulder to shoulder with a government to make sure that we provide inputs around strategy and planning, around governance, around policy. There's always an element of capacity building and skills transfer that we also invest in, and enabling better implementation through robust change management processes. So if there's anything that you need to take away from how the Tony Blair Institute supports governments, it's basically these 4 words: strategy, policy, delivery, technology implementation support. And this is underpinned by the Tony Blair Institute on request and on demand by the governments we work with to spark and incubate partnerships that can help to deliver on the ambitions of government. In summary, the areas and the sectors that we provide this kind of support in, again, is around digital infrastructure, health, agriculture and food systems, trade and infrastructure, delivery in general through the Center of Government. You've just seen Eden on the panel. She heads our work on this. Peace and security, climate and energy, investment promotion, industry and commerce, digital public services, data for decision making, including around emerging technologies, as well as foundational technology around digital ID and cloud infrastructure. Therefore, in closing, the model that we use is by leveraging our in-country advisors who sit there with you on a day-to-day basis, working very closely with you to understand your demand and to understand the outcomes that you're shooting for. And this in-country team is supported by a global team that pulls in experts from all over the world, therefore leveraging exemplars, best practices, and opportunities for peer-to-peer, government-to-government collaborations that we can spark, as well as opportunities for partnerships with technology companies and with other type of partnerships as well that will enable the government-led projects achieve the outcomes the country desires. As we speak right now, the number of countries we are working in keeps growing and shrinking a little bit. We're in over 31 countries doing this work, more than 90 plus staff deployed, over 100 projects in country delivering on these outcomes. With that, I submit, and I will hand over to my colleague Melanie to go into the next part of the presentation. And I thank you for your kind attention. Thank you. Thank you, Ali. Before I give the opportunity to make questions to my colleagues, I'd like to make a question for you according to your presentation. And I'd like to know how the TBI contribute with the technology policy development and implementation globally, or how the TBI work with the countries to improve them to achieve the goals that the country identify. Is this the first question? That's a very good question. Sorry? Yes. Should I proceed? I could hear the question. Yeah, you can proceed. Thank you. Yes. So the structure of the institute allows us to pull in resources at the country level as well as the global level. At the global level, we do have a team that is focused on policy and does a lot of research and analysis that is useful for governments from a global point of view on tech policy advisory. And the focus areas, as I summarized them before, those are the areas that this kind of work is undertaken, and it feeds us input directly into country programming. At the country level, working with a government like our team that's there with you in Angola, there's a very robust
tech as an enabler component of the country program that is integrated into the day-to-day working with the Angolan government. The way we approach this is we look at a country's ambitions and outcomes and their strategies. So there's usually a long-term vision, which is implemented by a national strategy. And the national strategies are implemented by the sector strategies. And within that, we do sometimes have presidential priorities that are defined as flagship opportunities for the country. We start from there. And that's a conversation we have with governments. And once we understand how that demand works, we identify the government-led projects, and the keyword here is government-led projects that will deliver on the outcomes of the vision and the national strategy and the sector strategy. And then our inputs as TBI, working as embedded advisors in the government on a day-to-day basis, shoulder to shoulder, will be around strategy, policy, delivery advice and planning, and often thinking around tech implementation support ranging from system architectures all the way to sparking technical partnerships with technology companies that the government wants us to help them to engage with. And that's our modus operandi. I hope that answered your question. I think so. Ali, let me collect the questions for the audience. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Daria a oportunidade para não centralizar o debate. Por gentileza. Alguma questão na audiência? Penso que estão a acompanhar a tradução. Não há questão? Não tendo questão, Ali, I have more one question because I think that your explanation was very clear and there is no question to make, but I have one more. The second question I'd like to know is how is the Institute work to promote digital inclusions and ensure that the results of the technology are accessible to all? That's again another excellent question. Now, coming back to the basic foundational thesis that we don't have our projects, but we help government achieve their projects. Our experience has been that when government is looking at digital inclusion, there are various themes that come to mind. So the issues around the digital connectivity divide, the issues around the digital skills divide, issues around cashless economy and access to digital economy. And there are various themes within the bigger theme of digital inclusion that most governments prioritize. What we do again is we look at the strategy, policy, delivery, advice, and technology inputs that we can provide, as well as partnerships, to ensure that the governments can implement projects that bridge this digital divide. I'll give you a few examples very quickly of work we've done elsewhere. In Rwanda, for instance, the connectivity for hard-to-reach areas is a big issue. And through instruction by the government of Rwanda, we managed to spark a partnership with Starlink, where we implemented a small pilot, but very impactful. 50 schools in hard-to-reach areas were connected, and immediately 18,000 people who never had a chance to be included into the internet realm and the digital economy were included. And now that is enabling better education outcomes, as well as extracurricular activities around the community, around the school, to participate in the digital economy. When we look at skills as the second example that I want to issue here, there are many ways of looking at skills, but the kind of support we've been providing has been around digital skills for government staff. We know that many countries, including Angola, prioritize digitization of government services as one way of bringing the services closer to the citizens. And these systems one put in place, whether they're health systems or just basic licensing and permit system, have back-end offices that are run by government staff. TBI has worked on strategy, policy, and delivery plans, as well as technology partnerships with
a few governments to ensure that an academy is set up within government to participate, to enable government staff to participate in the success of these systems and to build their digital literacy skills as well. So again, in summary, addressing the digital divide is a very challenging, wicked, hard problem. We all know that. And what we do as TBI is once we identify the priorities by a government around addressing these divides, our inputs then go back to strategy, policy, delivery, and technology support, including partnerships. And we work together to make sure that the implementation happens for better outcomes for the citizens. Obrigado, Ali. Bom, em gesto de resumo daquilo que foi a abordagem genérica sobre aquilo que é a atuação da TBI, aquilo que podemos depreender é que a TBI não tem um produto acabado para fornecer aos governos. Em função da identificação das prioridades do governo, eles prestam consultoria, aconselhamento estratégico para que os governos possam atingir as suas metas. E é com base nesta interação com a TBI que eles funcionam. E ali, nós agradecemos a sua intervenção, penso que foi muito esclarecedor naquilo que foi a sua abordagem. A plateia, pelo número de questões, a ausência de questões que teve, penso que conseguiram... vou falar com ele em português, penso que a tradução não está a ser feita. Bom, entretanto, eu gostaria apenas, em gesto de conclusão, já para concluir, duas coisas que ele acaba de fazer menção aqui. Hoje a tecnologia não é uma opção, é uma necessidade. E se quisermos atingir os marcos que Angola precisa de facto atingir, penso que devemos termos a tecnologia como nosso maior aliado para atingirmos a performance que Angola tem, os desafios que Angola tem nos próximos passos. Ali, thank you very much. Eu peço uma salva de palmas para o nosso preleitor. E sim, ele também estará presente no próximo painel para poder discutir outros temas. Obrigado. Good morning, everybody. Bom dia. Obrigado a todos os participantes do painel. Dando continuidade, convido ao palco o engenheiro Arão Praia, técnico do Departamento de Auditoria, Fiscalização e Segurança da Informação do Instituto de Modernização Administrativa, e também a senhora Melanie Garson, diretora de Geopolítica do Instituto Tony Blair, o senhor Afman Ali, especialista em transformação digital. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à quarta edição do Fórum IMA. É uma honra para mim poder conduzir o painel que se segue, subordinado ao tema Dados e Inteligência Artificial. Antes de prosseguirmos, gostaria de apresentar os nossos prezados convidados que estarão se juntando a nós remotamente, dois renomados especialistas do Instituto Tony Blair, Ali e Melanie, e para dizer que ambos têm contribuído significativamente na troca de experiência entre as duas instituições, para dizer que o nosso painel terá uma duração de 45 minutos. Após a apresentação dos nossos convidados, teremos uma sessão de perguntas e respostas, para dizer que os dados é essencial para o nosso mundo digital, impulsionando a Ok? Alô? Alô? Ok, desculpa, perdi o sinal. Bem, Melanie Gasson é especialista em cibersegurança e diretora de Geopolítica do Instituto Tony Blair. A Melanie é especialista e consultor sênior para a transformação digital e tecnologia do Instituto Tony Blair. Melanie and Ali, we already consumed some time in our presentation, so I would like you guys to begin by introduce yourself and start with the presentation. Thank you. Thank you very much.
much. Bom dia, and again, my apologies that my Portuguese is not what it should be. And with your permission, I will present in English, and it's an honor to be with you today. I'm going to start off this presentation talking a little bit about what data and AI can do for you. What do you need to do for your data so that your data can serve you? And then Ivan's going to come back and talk a little bit more about how TBI supports on data and AI. So what can data do for you? Now, AI has been around theoretically for a long time, but it's only just now that it's able to really come to do its work. And that is partly because of the amount of data that exists in the world. We thought we were in the information age where we could receive information, but now we create information, a huge amount of information. In fact, every day we create 2.5 quintillion bytes of data. So if you think of that, that would be if the height of 4 Eiffel Towers put one on top of each other globally each day. And that is getting bigger all the time. So 90% of the world's data has just been created in the last 2 years. Now, and that will continue to grow. And that continues to grow every time we use our telephone, or we use a smart meter, or we go on the internet, or we use an Apple Watch. Any device that's connected to the internet is going to create data that is going to be part of what will be the fuel for AI. And that data is what we call an inexhaustible resource. You can never use it up. You can never use it too many times. Sometimes people talk about data as being like oil, and that's actually a bad comparison because oil can be used once. Data actually, it can't be used up. It actually can give even more value when it can be combined with other data sources. It has a large, what we call option value, in that you can have it today, and but it can deliver value in years to come. Value may not just be only today. And it can exhibit economies of scope. That means that the more you put data sets that are similar together, the better the results, the better the kind of answers you can get out of that data will be. So, for example, if we bring together the whole world's data about the reactions to one particular type of cancer drug, we get a much better answer than if we only look at Angola's reaction to it, or we just look at South Africa's reactions to it. So data is an incredible resource, and it is at now the very heart of driving particularly the kind of societal change we're seeking that we can use for AI, because artificial intelligence only works if it has data. So that can be whether it comes from healthcare, the kind of data that could be collected if you're wearing a watch that would tell you that your blood pressure is too high and you either need to slow down or you need to take your medication. Or the kind of change of delivering supplies by UAV, by drone, to places perhaps where there's been a flood or where they're difficult to reach or they're in a mountain, where that data can provide the geospatial positioning to be able to know where to send that.
and where we use data in both advanced robotics that will also assist in the workforce. So it's really at the very, very heart. It's sometimes forgotten that we talk about artificial intelligence, but artificial intelligence isn't able to do what it does without the data. And artificial intelligence right now, so for a long time, there was what we called the AI winter, where the theory existed, but we hadn't caught up with the technology, we hadn't caught up with the power, we hadn't caught up with the levels of data to make AI work. But now it's diffusing faster than any other technology before. And as we saw when ChatGPT, a type of AI, generative AI, was launched on November the 30th, it went to 1 million users in its first week and after launch. And really the numbers that it took to get to 100 million users in the space that it did, it took Netflix 10 years to get to the position of where ChatGPT got to. So, and at the heart of it is the type of computing power that we have today. So I hope many of you have seen the film Toy Story, Disney Pixar's Toy Story, which was a great film with Buzz Lightyear. And at the time, the graphics on Toy Story were groundbreaking when it was made in 1995. And it was the first film ever entirely produced by computers. And it was famous for having what it was, the special farm of very, very, very high-end computers. Now, the computers used today, really, it can be almost done, and you kind of have that graphic power that we have today for those computers in your iPhone. And so the nature of computing has changed. And today, a modern version of that, where there were 177 computers that did it at that time, and it took 30 hours to do it, a modern computer could literally do it in 50% of the time. So we have data combined with a huge amount of computing power that we now have accessible to a kind of medium that's getting stronger each day. And I don't know if any of you have ever played with Midjourney. If you haven't, it's worth going and have play with it, which is a form of generative AI where you can create images. And what you can see, the images change given the kind of prompt, the information you ask for. And that's getting stronger. As you can see, the pictures are getting brighter and sharper every time it's used. So we're in the data, the computing power, and the programming and the technology is creating a whole new world that it can also revolutionize public service delivery. And it can revolutionize everything from urban planning to thinking about how in Zambia, the government has used the geospatial data to try and really help design the infrastructure, to agriculture, to getting that precise, detailed biophysical data that can help agricultural processes, to energy, to in Australia, where it's used in disaster management, to be able to know how to manage wildfires. And it's really helping to support a much more efficient public sector, because now governments have access to the data that can really help them deliver on what their ambitions are going to be. So in the US, it's able to, they're saying in 5 to 7 years that it will free up 30% of the government workforce from doing the tiny little tasks that take a long time and create more efficient provision of services. In Estonia, we have AI systems that really can predict, can tell you when an unemployed
personal how long it might take them to find work in the short term, and they're really sort of 95% accurate. And in Ireland, it's being used to identify properties that weren't paying business rates, and that saved the government £350,000 in just 2 weeks. So wherever we can put AI into a process and use it well, it will completely revolutionize the efficiency of the public sector. But there's a dark side to it, because people talk about data, and as I said, there's a lot of narratives about data being oil, data being the world's most valuable resources, and that can sometimes worry governments. And we see this a lot because they think about, well, what is going to happen to our data, and is somebody else going to try and get it? What happens if someone else gets it? What happens if someone else uses it before? And that creates a whole range of challenges that we have to think about at the same time as we build the data ecosystem. What do you need to do for your data so that your data can be part of your program of work to really make more efficient government and provision of services? I mentioned that some people talk about data like oil. I actually like to think about data much more like water. And the reason being that for your data to work, it's very much like your water system. You want it to be clean. It's got to be transparent. You've got to know where it's come from. It's got to be reliable. You want it working all the time. It's got to be secure. You don't want anything to have got into the water that makes it toxic, that poisons it. And it's got to be accessible. You want to be able to turn on the tap and your water's there. You need to be able to, when you need to get hold of your data, it needs to be there. Now, Africa in particular sits on the brink of a huge renaissance. It's the one few countries, as you know, that's growing, where other countries are going into declining birth rates. It's exporting a huge amount of jobs. 20 million new job seekers are entering the market. And in 10 to 15 years, nearly 1 or 2 out of 2 new entrants into the global labor force are going to come from sub-Saharan Africa. So there's a huge, unique tipping point here on where countries like Angola can go in building and where data will fit into that. At the same time, we have huge risks, and this comes from the World Economic Forum, of predicting where risks exist and what are the top perceived global risks. We're thinking about the impact of climate change and the impact of global conflict, but also in particular, the impact of a sort of cyber events, or of your data and your information infrastructure getting damaged. Because as we build, it's what I always say, the more capability we have, the more we build, the more vulnerability we have. So in Tonga, when there was a volcano eruption that took out the subsea cable, the cable that brought in the internet, for nearly 6 weeks. So the internet wasn't running and there was no backup to be able to make sure that they have that backup. Afnan just talked a little bit about the work we did in Malawi after Storm Freddy, and that was a good example of where, again, a backup needed to come in for the internet, because what often we talk about AI and we talk about data, but we forget that this is running on a big structure all underneath that goes from the cables in the sea all the way up to the satellite. And we need to make sure that that's resilient so that the data ecosystem and the AI ecosystem will operate. So in Malawi, as I've said, we helped broker a partnership with Starlink to provide that resilient backup. But there's also malicious actors, and cyber attacks are on the increase. Already in 2023, we're seeing that
there was a 532% increase in what we call distributed denial of service attacks, trying to exploit just one vulnerability. Cloudflare reported. They reported that also there's an 103% increase every quarter on the time of attacks, where services are being shut down or being affected, lasting more than 3 hours. And we're seeing an 8% growth in the global weekly cyber attack statistics. So there's a lot of threat out there, and business leaders believe that that's likely to increase. So actually, 93% of leaders and 86% of business leaders believe that there's going to be a catastrophic cyber event in the next 2 years. Out of those, only 24% believe that they were prepared for it. And that is a big red flag that we need to, as countries embark on the journey of building their ecosystems, they really have to think about how they protect it. So we've seen over the last year, Costa Rica, there was a large-scale attack on its public services, which shut down the government for days, costing the government $30 million every single day, and it shut down the medical appointment system, it shut down the driving license system. So it's more recently in Kenya, we saw a cyber attack a distributed denial of service attack on the e-citizen platforms. So we have to think that as we build security, as we build digital maturity, and a lot of countries, and this isn't just in Africa, the US still hasn't caught up, Australia still gets hit, all countries, and the UK still gets hit. In fact, the largest cyber attack that has happened so far this year in the world is in America, where there was an attack on the medical record system, that Shield Healthcare, and this was in March, where 2.3 million records were stolen. So this is a worldwide problem, but where there's an opportunity for countries that are building digital maturity, building their data ecosystem to make sure they close that gap and build security in it, then those countries are going to be at a huge advantage. Because as data, that all this data you're going to collect, their value is increasing. The more that AI models need that data to be able to provide good results, the value of that data increases. And the value of a breach on that data also increases. So it costs, an average cost of a data breach is about $4.4 million. And that's likely to increase over the next 5 years. So AI, much as all the good that it can do, also assists malicious cyber actors. AI is an enabler. It will accelerate and intensify anything we try to do. If we try to do good with it, it will intensify and accelerate that. But equally, there's malicious actors that will try to use it as well for everything from disinformation to crime to attacking supply chains to trying to influence policy. And that creates a new cyber reality where we've got every part of society affected by this type of insecurity. And most countries are not prepared for it. In Africa, the Malabo Convention has only just now come into force back in June, where there's finally enough signatories. But there is a gap, and countries with up-to-date cybersecurity strategies and cyber policy thinking create a risk factor. And so part of all that, when we combine lots of data and the need for data, and countries worry about data is possibly going to be exploited or used by someone else before them, even with their permission or commercially, and
the threats, often countries choose to go towards data localization, to lock down the data, to make sure that it can't be shared. And that the sort of data localization trend is expanding rapidly. So as you see from there, it's a lot of, nearly doubled the amount of countries that are choosing data localization. But there's a problem with that, because what I said right at the beginning, data is more useful when it's shared. It's more useful when it's shared with other countries. So it will reduce productivity if you try and lock it down and not share it. It will actually increase prices. It will reduce trade. And you will not get the benefits of being able to create that public efficiency. And this is often leaving the least developed economies falling behind, because many of these countries, not knowing what to do with their data, choose the path of locking it down. And that leaves those economies unable to really engage with these life-changing ways that government can deliver and be more efficient and provide for people. And as you can see from this, it's really, I mean, across the board, the evidence will show that the reuse of data is of massive value. To be able to create a system where it can be used and used well, it will really be leveraged to the benefit of that country. So it needs an ecosystem in which it can thrive. And that means that countries have to understand across the board that data infrastructure is now a critical infrastructure. It needs to be treated with that mindset that this is a key resource for that country, and that it's also a key part of security, and that you have to know your data and really think about how we build a system that defends that data so that it can be used. And a lot of the time, particularly in cybersecurity, whilst we want, it's a whole of society approach, we want the people to be engaged as part of cybersecurity, we can't always blame the person sitting at home who's not as sophisticated as you are, that they haven't been able to fight the might of some of the world's cyber armies on their home computer. So we really have to think about where the government takes responsibility for securing the data that they want to do good with. So it's the need to make sure it can be used innovatively, responsibly, and for the common good. And that also involves the skills and the capability to be able to use it. And at the Institute, we talk about it very much, it's a journey. This isn't all achieved overnight, and it's a destination that requires a whole of government approach. One of the things that we've developed to help the countries in which we work in and where we advise on data governance and data security is our roadmap. It's our roadmap where we help countries map out and understand where where their lines are, what are the very minimums, what's the must that they have, and understanding the interlinkages between technology and regulation and the data infrastructure itself and physical infrastructure, you need it, and the institutional infrastructure, and helping map and build across to be able to get to at least have the must, but the most sophisticated data ecosystem will have really get to that could. And that's the journey that needs to be carried on across all parts. And we at the Institute have been involved in coming and helping moderate digitalization labs to help countries develop along their lines of data governance. But most importantly, in the world of AI and data, and I think the question was asked about global policy, is that to remember that, like the proverb goes, we want to go, you could go fast alone, but we're going to go far together, and we want to go fast and far together. And that remembers that
there are a lot of players in this system, particularly throughout the communications ecosystem, which involves public and private partners. And even more so now that we have AI and generative AI into the mix. But if you think about where we need to engage with partnerships all the way through that communication system so that it is strong and resilient and secure for the data ecosystem and the AI ecosystem that you want to build on top of that. And also helping countries think about where they sit on the international stage, because we have a program that's called the Leader's Guide for Tech Forward Foreign Policy. If you notice that this map is a picture of countries that have some form of tech diplomacy built into their foreign policy, or some sort of tech policy built into their foreign office. You'll notice there's a big gap on that map. And that is hugely problematic because it means on all these questions about global data governance and AI norms and regulations, that there is a group of countries that do not have their voice at the table. So we work with those countries to try and build what is that capacity to engage in tech diplomacy at the highest level and be it of shaping the norms that you need to create and keep your data ecosystem secure. So, and that is so key voices are not left behind. So if you'll see in this map, you can see that there's we've got published national AI strategies and also where there's significant machine learning systems. And it's evident that are countries that are still on that journey and getting part of that on that journey, as Athman said, where TBI, where we work shoulder to shoulder with you to think about all the parts of that journey, whether it's on the building on the institutional line, helping to understand the positive effects that can come in public service delivery, or helping to advise and develop on the diplomatic capacity or having a voice on the world stage, will become integral to making sure voices are not left behind. So we have our AI toolbox, our diplomatic toolbox, all these tools to really think about where the gap needs to be closed so that 2030 doesn't look like this. So that's what I've got to say for the moment. I'm going to hand over to Athman, and I think we'll take questions right at the end. Thank you, Melanie. Thank you, Melanie. And I'll lean on your help, Melanie, for the presentation. So next slide, please. So in essence, building on from what Melanie has explained quite clearly, and from the earlier intervention where I explained how TBI supports government on government-led projects for better outcomes for its citizens. A quick reminder that as we are having this conversation on data and artificial intelligence, TBI inputs are still focused around providing inputs on strategy, policy delivery, technology implementation support, and sparking interesting technology partnerships for governments that help to implement the government-led projects. We've seen from this presentation, and we knew already before coming into the room, that artificial intelligence and other emerging technologies are always an opportunity to magnify the outcomes of these government-led projects. We can accelerate, we can magnify to unlock desired outcomes with these technologies. But the experience so far of TBI working as embedded advisors for governments has been that there is an increased interest on understanding the use of data and artificial intelligence for both structured and unstructured data, for better decision-making and service delivery. But there is a but. All this has to happen within a desired framework of proper governance, data and otherwise, data privacy and protection, which works to protect the citizens while positioning the citizens and the country competitively, regionally and globally.
So the kind of support we've been providing so far from various governments, and I'll share a few examples in a minute or two, have been around providing inputs on data governance frameworks, data privacy and protection, the use of data and artificial intelligence for better decision-making in policy innovation labs, data for decision-making supporting delivery units at the presidential level and within sector-line ministries, as well as brokering partnerships for tech foundational building blocks. You know, the cloud infrastructure and computing capabilities that are really needed in country, in Africa, in the region, to enable governments and countries to actually take advantage of this emerging technology. That's an emerging area where most of the development, as you've seen from the map shared by Melanie, is outside Africa. But we provide advisory and partnerships that help to bring those technologies closer to governments. A huge focus on interoperability of systems and data, as well as inputs in the design of robust system architectures. Next slide, please. So in essence, this is what we do for governments. We basically have provided inputs from data strategies and architectures, all the way to tech foundational inputs, all the way to thinking about capabilities and skills within government and outside government to take advantage of emerging technologies, including AI. We've worked on policies with governments. We've worked on institutional design, data governance, data privacy, new guidelines were needed for sector-specific work, especially around health outcomes, undertaking baselines and assessments, capability maturity models that allow governments to think of the next step that they want to do in terms of improving their capabilities around this AI, data, and emerging technologies. We've looked at working and facilitating partnerships between government and hyperscalers around connectivity, cloud infrastructure, and other types of infrastructure so that the foundations are there for governments to take advantage of this. We've looked at internal data sharing protocols, external data sharing protocols on use cases like regional trade, where data has to be cross-border by default. And we've looked at benchmarking, providing MIS and dashboards, and basically looking at data as the center of decision-making in delivery units and policy innovation labs. Next slide, please. So there are many examples of work that we've done, but as you would expect, we can talk publicly about some examples, and some examples we cannot talk publicly. These are the few that we are able to highlight because the information is out there in the public domain. In TBI, we take our confidentiality responsibility very seriously, and this is why we are restricted to these examples for now, but are able to share more in more closed forum discussions between TBI at the country level as well. These examples are in Rwanda and Kenya, and they facilitate very interesting outcomes. 69% of Rwanda's population is engaged in one way or the other in agriculture as their primary means of prosperity. And the government of Rwanda worked with our support around strategy, policy, and delivery planning, as well as technology implementation support going on now, looking at a data system that enables the government to provide better services to farmers, but also provides enough insights to tweak the cost effectiveness of schemes like agricultural subsidies and inputs. So our input was around strategy, policy, data architecture, cloud infrastructure, thinking through the use cases this MIS would develop, working on the requirements for the MIS, support through the procurement processes, and facilitating partnerships, funding, and other ways for the government to take advantage of that. And we already are seeing progress on the indicators around farmers that are in the National Strategic Plan, and 69% of Rwanda's population is able to benefit from this kind of support and this kind of project.
If you look online, in Kenya, recently they won an award around a data unified platform for agriculture. And this was with TBI support on that particular platform. Very similar outcomes enabled for farmers in Rwanda, with the note that it's at a much bigger scale. So Rwanda is 13 million people, Kenya is upwards of 54 million, but similar kind of demographic split in terms of citizens engaged in agriculture directly and indirectly. Lastly, the last example I wanted to share is around Rwanda using data, its own government data, which was made interoperable and is now being used in policy innovation labs, where top leadership in Rwanda are already making key decisions around digital and financial inclusion, cashless inclusion, connectivity to the population, better access to health services, better outcomes in tourism, and of course, better agricultural outcomes. This data is fed from the policy innovation units to delivery committees and implementation units within sectors to actually make decisions and then to track the impact of those decisions, because we know once you make a decision, three things can happen. Either nothing changes, things get worse, or things get better. So continuous analysis of this information, including leveraging artificial intelligence and machine learning, is enabling the government of Rwanda to take these decisions with a lot more confidence than previously done. Next slide, please. So in essence, and in summary again, on AI in particular, we are able to help governments address some of the ethical privacy protection question and use cases questions as well. There is need, we've seen across board from our experience, for setting the vision around what artificial intelligence enables. There are questions around regulations. There are questions around how and who develops AI products, which have foundational questions around data privacy and protection, because most of the current technology we have around AI, unfortunately, is not on the continent, but it's something that I'm sure is being corrected very quickly by government efforts on the continent. And basically how to use artificial intelligence across public service delivery. But all of this underpinned by partnerships and programs for capacity building, whether in government or by the citizens, so that this new emerging technology is well understood and leveraged as a complement instead of becoming a problem. Thank you so much. At this point, I submit back to the moderator, and thank you so much for your attention. Thank you, Ali. Thank you for your wonderful presentation. I've got a question for Melanie. Hi, Melanie. Thank you for your presentation. According to the presentation the wonderful presentation, I've got a question for you. What are the main challenges that AI can help addressing the government and public administration from the perspective of the institution? Sorry, could you repeat that? What are the main challenges that AI can help addressing governance and public administration from the perspective of the institution? Oh, goodness. That's a big question. So I think there is not one area of governance and public administration that will not be assisted by using an AI-enabled tool well. But I sort of put that with making sure that whatever tool you use is secure and that the data that's going into it is clean and correct data. But if we can get that done well, from refining tax payments to ensuring that procurement for
provision of medical supplies for ambulances is available, to making sure that schools have all the supplies that they need, or that they have the upkeep that they keep, to making sure that decision making between different departments is aligned and everyone knows the moving parts. There is every single area of our life can be, with the right tool, assisted and made more efficient. Okay, thank you again. Thank you, and want to say that we feel proud to become a partner, and see you soon. Muito obrigado a todos pela presença de todos e a dedicação nesta participação. Obrigado aos participantes do painel. Para o último painel, convido ao palco o engenheiro Mário Domingos, técnico do Departamento de Administração de Sistemas e Serviços Integrados do Instituto de Modernização Administrativa, para moderar o painel Identidade Digital, e também o senhor Joshua Oiro, consultor regional de Identidade Digital do Instituto Tony Blair. Bom dia a todos. Meu nome é Mário Domingos. I can say my name is Mário Domingos. Mas eu tenho a certeza que eu consigo provar facilmente. Posso mostrar o meu bilhete ou então a minha carta de condução. A grande questão é como é que eu provaria isso no mundo digital. Como é que eu provaria a minha identidade no mundo online. Como é que eu provaria que eu sou aquele que disse que sou? Bom, o ponto é que no físico é mais fácil. Eu consigo facilmente mostrar um documento e os governos atuam como validadores. Só que digital é um pouco mais complexo. Perguntas como: quais são os métodos existentes para a verificação da identidade online? Existem atualmente? Quais são os mecanismos de segurança para esse tipo de método? São questões, na verdade, que eu não sei responder. Mas tenho o prazer de anunciar o nosso convidado, Joshua Oiro, que, por sinal, é especialista em identidade digital. Please, time is yours. As he has said, my name is Joshua Oiro. I'm a regional digital identity advisor for Tony Blair, and I'm happy to be here. Thank you. So I would take a very, very short time to try to actually go through a presentation, then actually we can follow with this discussion. Thank you. So the first thing, how does TBI harness the power of digital identity to support countries? So the first thing that we want to try to find out is that what is this digital identity? And I do know all of us, when we walked in here, you tried to know one or two people, including the Tony Blair Institute, employees, the government of Angola and all that. And the first thing you're asking is, what's your name? What do you do? Where do you come from? All those are basically attributes. But the question is, can we bundle these attributes, keep them in a database somewhere, and try to do what? To know yourself. So we are looking at digital identity, actually looks at what do you know? So for instance, if you ask me, I will tell you I'm Kenyan. My name is Joshua. I would also tell you that I have a middle name called this. My mom is called this. All these are things that I know. The other question I would actually pass around is that sometimes you have a password. And in the 1960s, we started by identifying ourselves by what we knew. You have a password, you key in a pin somewhere, and all that. But this has already changed. Now we are moving into also issues like, what do you have? Or who are you? So for instance, if I give you a token, so many of you are actually senior
directors and all that. You can be given some token that you use to actually approve and authenticate certain payments. Simply because you have that token, basically that still identifies you. But I want to go ahead and actually talk about behavior. As we talk today, a number of you systems and the big data tries to analyze what we call your behavior pattern. For instance, what IP do you normally use? If he uses a phone, and that phone, I capture the IP. The next time that I try to call you and I find that the IP has changed, I would be a little bit skeptical. And I ask myself, really, is he the right person I'm actually calling? So if you bundle all this information, looking at what you know, what you have, and who you are, and I want to go ahead and talk about what we call biometrics. Things have really improved. Technology has actually advanced to the extent that currently we are looking at the facial pattern, the fingerprint, the voice. But another addition is now behavior. And I know so many of you do not know this. Anytime that you try to access a service and the authenticator realizes that the IP address is not the one that you use all the way, all the application that you're using on the system is different, they start questioning. And this is what is actually happening in the financial world. I would actually just talk about the two types of IDs, and very, very briefly, so many organizations, institutions, and government agencies have actually created IDs, what we call the functional ID, which are basically used to access services. The PIN, the tax information, for instance, the transport, the driving licenses is talking about, these have actually existed. However, as a nation, how do we look at a foundational ID that actually identifies you as a single source of truth? This is what we call the foundational ID, and many countries are now pushing for it to ensure that there's a single source of truth kept somewhere that is actually shared with all government agencies such that we do not have duplicates. I do not know the names of everybody, but I think he talked about the data center. Why should each and every government agency have a data center today? That's actually looking at more of duplication of resources and all that. Cloud infrastructure can hold that information and ensure that no single government has each and every data center that brings it administration costs to go high and actually deny citizens what we call the resources. Allow me very briefly, I've actually just talked about issues like biometrics. As we look there, what can we capture? For instance, for the biometrics, those are the credentials that are possible. I would not go very fast on this, but the next question is, where do we store this? And that's the concept that he talked about, the data which is the data center that is going to hold this, and at the same time also look at, for instance, the issuing credential authorities. And I want to mention this here. I'm not sure whether Angola has already moved into this, but things like PKI, public key infrastructure. Have you started thinking about it? The registration authorities. How are you going to manage this? The entities that are going to play, who is actually authorizing them? These are necessary to ensure that at the end of the day, we raise the belief or the confidence of the citizens on what we do. And finally, we also look at the application services. For instance, the mobile that we're actually talking about currently. I want to very briefly just talk about a state-issued identity. So many countries, and I want to mention, allow me to give examples as I go so that we can move faster. Zambia, for instance, if you know what they're doing, the INRI system that they're doing today is more of a population registry. And a population registry can easily help you create what you call a national digital identity, because you shall have collected all the biometrics, biographics, biodata and biometrics for the population. So you can easily use technology on the back end to generate the digital identity and look at other components that I'll actually be talking about in the next few minutes. Then the next thing is actually the smart ID. I did show, sorry I don't know the names, but I did see him show an digital an identity that has an embedded chip. So that is actually where we have actually reached, where you capture your biometrics and ensure that this biometrics has certain identifiable information embedded in the chip. The question is, how are you reading the chips? Are you going to read the chips using dual interface or single interface? There's a technology that has come in today. When you go to pay with the PDQs, you can now just tap your card,
what is called the NFC. All these are technology that have come in to be used. The next thing is actually the paper slip, and I need to mention this. Because of costs, countries are now moving into use of what we call encrypted QR code, which is actually embedded on a polycarbonate chip. To move faster, several countries are doing that, and that is possible because you can use your mobile phone to actually authenticate yourself without having to be there physically, and it's easier to read. And then finally, we are thinking about, as technology grows, we think of using smartphone. It would be the best approach for ID. I need to mention here that you need to be in control of your data. If somebody wants to actually ask you for some service and maybe see your medical records, you need to authorize it. So the approach of what we call the self-sovereignty model, what we call the decentralized digital identity, is the gold standard. But we have challenges. We cannot get there fast, but we can journey towards that. So what are the very, very, very many benefits? Allow me just to actually present this slide, but I'm not going to talk about it so much because Athma and my colleagues have actually talked about, but just think about accessibility for all. How are people now accessing services? Digital connectivity for the government. By the way, I needed to mention this when he was actually talking. The biggest challenge that we now have because of interoperability is that many governments are approaching interoperability from a technology point of perspective without thinking about how is our government integrated from a process level, from a culture level. So we still create silos, but at the end of the day, you push the technology people to try to interpret it. It's a challenge. I was actually just addressing a question that I did not ask. But we need to look at the private sector. We need to look at the government in terms of what do they offer for health. How do we ensure that we are sharing health records? How do we ensure that it's actually him that I'm talking to? It's not any other person. All this is possible whenever we think about digital ID. The slides will be shared, so at the end of the day, please, if I rush so much, it's simply because of time. Then the next thing I needed to look at is how do we ensure that the best digital identity is actually developed? I'm struggling because I can't see this on this other side. I wish I could actually be facing the slide because I have my poor side. But the first thing, thank you. So the first thing is actually the governance. How do we create a better governance structure for our digital identity? Inclusivity from a point of looking at who are the major sector players, who are the people who are supposed to be onboarded. How do we seek buy-in? And allow me, I'm just trying to answer questions very, very fast. In Ethiopia, for instance, the first thing is to bring in even the parliamentarians so that they do not actually go to court to stop you from implementing a digital ID. Many of our acts have actually been done using what we call paper-based, plastic-based system. The other bit is actually the people. So how do we ensure mass participation? Ethiopia, for instance, Edin is here, technology, or what we call TBI, has actually implemented an approach where they use technology communication strategies embedded within the government to ensure that mass sensitivity of digital identity across the entire country for ease of adoption. The other bit is actually in terms of economy. Look at what is happening today. And allow me to use, and I'm proud of my country here, Kenya. Today, there's what we call the mobile money called Imprensa. Every single service of the government is now being done through the mobile money. You don't have to go and pay anywhere. I can do it in the conference of my house, on my house or my room. Every single activity, including paying for the recently launched express highway from the airport to the town, we pay using what? Mobile money. Now that actually grows the economy. The farmers are now being given subsidies using what? The mobile money. The old, they don't have to travel and walk with their sticks to the market or government agencies to actually access services. Look at how digital identity would actually help, because I need to know. I am calling Director X. I am calling Eden. Allow me to use the names I know.
I'm calling maybe Daniel. So digital identity is a game changer, and I'm actually going to ask that please let's embrace this as much as possible. The other bit is digital identity can help you deliver so many of these benefits. Allow me just to mention this in this slide here, that initially when we used to seek services, going to government premises, seeking services, trying to manage the red tape, managing egos, with technology that is cut into minutes. And it is possible to actually do this when you can authoritatively identify and unambiguously say that Joshua is Joshua. And that is only possible when you're using what? Technology. And how is this possible? It is possible because today, digital ID enables you to not only use the face, to not only use the biometrics, to not only use what you have, like your name and all that, but a combination of all these attributes are possible to be analyzed to determine for sure that this is actually the person whom he claims to be. And that's the reason why we talk about a multimodal approach of identification. Very briefly, countries you know so well, Estonia has actually been in the lead. 20 years down the line, 98% of the country is now using digital identification to access services. Go to India, the Aadhaar system, they have the biggest database on biometrics, and they use very simple approaches that enable them to actually record and collect and enroll everybody, just using community registrars to actually collect that data, use public officers to verify who they were, and within no time, as we talk today, over 1 billion records on biometrics with what? In the database. Now, and then Pakistan using their NADRA, very mountainous area, but as we talk today, Pakistan has actually managed to ensure that the entire population is now using what? A digital identity. Angola will do it, is it? Can Angola do it? Okay. I wish I knew Portuguese. What do you need to do? And I think this is a stage that we have to agree. What do we need to do to ensure that we deliver? And planning, failing to plan is planning to? Oh, you know that. That's very good. So the first thing is actually drive efficiency everywhere by establishing a top-down mandate. Why do we talk about a top-down mandate? It has to be anchored by the highest in the authority. And that's why sometimes we say TBI always looks at what we call a presidential directive. And when you talk about presidential directive, the directors are seated here. This is a government priority. It's a flagship program. Make it so. The next step is actually introduce transparency to eliminate fraud. One biggest challenge as we talk today, guys, and all of us, colleagues, the rate of fraud in governments. I've not talked about Angola. The rate of fraud in governments as a result of poor identification. Ghost workers. You know what I'm talking about, is it? And many other things. And I'm actually hoping that when we mention this, it does not deter us from moving the drive and the effort to actually digitize, is it? But it will be easy to uniquely identify him, such that if you are getting government services, we do not do duplicates. But ensure that we are creating strong government structures. Allow me to mention this. I'm from Kenya, and one of our biggest challenge has been what we call the legal frameworks. If you remember during the President Uhuru's time, we had what we call Huduma number. It was contested in court, thrown out, and we had a change of government. Now we are coming up on second. I think Ruto is actually launching Maisha number, which basically, at the end of the day, they are going to serve the same what? But how do we ensure that there's political buy-in, legal frameworks, and grow public confidence that their data is not going to be misused? And I will tell you for sure, if you collect public information today and digitize it and store it somewhere, the risk goes up, and
their fear increases, and they can easily go to court and tell you no. So please anchor your digital identity on a very sound legal framework that is communicated and agreed upon by your population. The other thing, make data accessible. Do not deny other people. At the end of the day, issue verifiable identity. I need to tell you this, I liked what the card that he was holding. As much as we are going to use digital identity, gives the people something to hold that can actually help them. And at the end of the day, step 3, enable people to assess the benefit from the new digital identity. What are your use cases? What do you want to use this digital identity for? Is it agriculture? Is it financial inclusivity? Is it education? Is it access to subsidies? Please define these use cases. Let the people know what use cases they are going to use for this digital identity. And at the end of the day, they will realize that they'll accept it, they'll adopt it within the shortest time possible. This is the approach that we use. And I want to say this would actually be more of a technical discussion with the IMA, but we need to analyze what are the strengths. We need to define our vision, understand the unique constraints for the entire nation. What are the issues? The unique constraints. For instance, how many registries do we have today? Are they linked together? What information do we have that we do not need to go and collect from outside there? Have we known that? Have we documented that? Because I heard you guys talk about interoperability. We could have so many registries. Look at the tax. Look at transport. For instance, driver's licenses. Look at the birth and death registration. It has data there. But at the end of the day, can we not just bring this data together, do a bit of data adjudication, ensure that at the end of the day, we have already captured 80% of the population, look at the gap that is remaining, collect that data, create a digital identity, create your relying partners and API managers, and we are ready to go. I'm not saying that is that simple, but those are some of the steps that we need to do. What are the likely costs? What is your source of money? And I need to be very bold on this. I'll be sharing this, I think, in the panel. Think about your technology. Think about the technology. Countries are now grappling with a lot of issues in terms of the throughput, where you implement a system, and at the end of the day, before you actually try to scale up, you realize that the system is letting you down. Think about your technology. How is that data going to be stored? What systems exist for you to store that data? And finally, assess and design a delivery risk for each and every model. I mean, if you're going to use embedded cards, know the risk. Chip cards, know the risk. Countries, and I need to mention here, for instance, our countries like Malawi, we have embedded advisors there. One of the challenges they are facing is reprinting of cards, and especially they are very costly maintaining the card printers. That's a challenge now. If you have the money, it's okay. The other question is, what is the duration of your digital identity? Is it expiring? But the biggest question is, how do you make it sustainable, an economic model that would ensure that upon support by a development partner, after that, it is still possible to continue and sustain your digital identity program by generating some little income through eKYC. eKYC is actually know your customer, and at the end of the day, you may also have cases of replacement or renewal to ensure there's money for the department. Allow me to just mention very briefly that you need buy-in, you need legal and conducive policy. National digital infrastructure, I want to believe, is very, very key for you, because we are going to think about mobile phones, for instance. Kenya now, we have actually partnered with Safaricom to do local production of smartphones that would cost in the region of around 5,000 shillings. That is actually $50 or $60. Let me put it there. 35, she's correcting me. $35, sorry. The rates have really skyrocketed. It's $35 for people to access smartphones. And the aim is to ensure that with smartphones, then we can move very fast into mobile identity, which would not require us to maintain a lot of printing, sustain printers for chips and all that. So we can easily do a simple card, which is maybe an encrypted QR code.
and ensure that we continue. I'm just giving an example. Citizens must actually be skilled. Digital skilling is a key enabler for digital identity, because they are going to identify themselves using what? Using the mobile phones. And the willingness to adopt a new identity, just think about incentives. And I would say many a times people don't just think about what is in it for me. Allow me to not to go into the technical processes. We could discuss this later so that we have time. Very briefly, what does TBI do? So the first one, TBI has supported government for several years, and they understand the process. We have done, as I talk today, have been in Ethiopia, have been in Malawi, have actually been in Zambia, and we have regional and so many other countries, just to try to see what are they experiencing, how do they navigate these issues. Then we have also knowledgeable practitioners, the actual people who are doing this work. If you go to Western Africa, my colleague Michelle has worked with digital identity providers for the last 30 years. Very valuable lessons that you'd actually get. So we also add value by playing the translator role. I would give you a very good example. Countries have decided, some of them have said we can do this, but we don't have the local skills. Let me give you a good example. You may decide to pick a platform that is supposed to be configured. You feel that I can do it internally by the government, but the integration that is required in the digital identity platform requires a seasoned integrator. When I say a seasoned integrator, because there is no single one platform fits all for digital identity. It's you bring in a consortium of several technology. The ABs, for instance, biometric identification, is proprietary. We don't have any which is still open. It's proprietary. There's no single one that is open. So the moment you actually have to store your data here, bringing ABs, and AB stores object data store, that it requires you to store what? Fingerprints and all that. Believe you me, there's need for a proper integrator. Those are lessons that we could actually share. And we also help by enabling that we actually convene partners who have done this, share lessons, and also can link you to the other people who have actually done this. For instance, we have connections with several, I don't have to promote any of them, but I would tell you, major providers, Thales, talk about Demalog, think about IDEMIA, so many of the digital identity providers in the world. I just needed to mention some of our key offers is basically creating assessment toolkits, and at the same time looking at how do we inform strategic direction, working with governments to actually inform strategic direction. Capacity building is another one. We do solution design and partnership selection. We can help you, especially where you really need specialized partners, because we have connection with these people. We don't choose for you. We give you a pool of partners, help you develop evaluations, and at the end of the day, you may select whom you want. Use case prioritization, I just talked about this. What are you going to use your digital identity for? If you don't have, please don't start. If you don't have a use case, don't start, because the mass or the citizens would only be convinced to join in when they see what is in it for them. And finally, the policy strategic communication, that we have a whole department that helps with this. Very briefly, if you look at that, ensure that you have clear governance to succeed. Technology capacity and interoperability. This term is coming back every time. Interoperability, interoperability, interoperability. We have silos, and believe you me, if you are going to create a foundational digital identity and you do not have an interoperability framework to ensure that the relying partners will access your data, believe you me, it's not going to work. Start thinking about interoperability, and the last word is interoperability, because Ministry of Agriculture, somebody talked from Ministry of Agriculture, has farmers, they are citizens. Education has students, they are citizens. Taxpayers, they are taxpayers from the Ministry of Finance, but on the other side, they are what? Citizens. Do you realize that there's need for interoperability? Think of that.
The next one is actually legal policy. I gave you an example of Kenya where people fear the moment you collect their what? Digital information, because you are increasing their threat. You can misuse that information and they have no control over it. The moment you have my digital information, I don't have the control to the platform. You can choose to do whatever, is it? But how do we build confidence on the citizens to ensure that that information is not going to be misused? These are some of the key issues that we actually think about. And finally, local relevant use cases, very, very good. Multi-channel environment, provide options. If you can, like you realize today, we have multi-factor authentication, you have password authentication, think about biometric authentication. If you have multiple channels, then believe you me, you'll take care of the old. You'll take care of the kids. Allow me to give you a concept that you may haven't heard before. It's called the digital identity guardianship. For instance, if you're dealing with kids who are above 10, moving to 18 for Kenya, for instance, then they want to take a decision. Who is going to be in charge of that decision? How are you managing all that? There are simple things, but simple protocols around that to ensure that you do not get it wrong. And then the last thing is public awareness. Communication, communication, communication. I'm not very sure whether this is okay here, but I just wanted to say technical approach. Looking at how it is always done. These slides are actually available, and we are also available to support. Is basically, whenever you're thinking about the population registry, most countries are thinking about in-person mobile biometric enrollment. This could be regionalized to ensure that very, very fast you collect the information, but at the same time, pick that data, create it to a biometric database, do what we call multimodal deduplication, just to come up with what we call a single source of truth. You're comparing different frameworks of the biometrics to come up with one, and at the same time, all the new users on the left are also getting into the what? Into the database, and look at in-person registration, especially for the kids, biometric registration. Hospitals are now capturing data at the point of birth. That is also triangulated and put into the vital event registry. All these things, you have a registration control flow that enables things like deduplications to ensure that at the end of the day, you have one single source, and that could be linked to other government services. And if you look at the middle, there's an agency called the National ID Authority. I don't know what you call it here, that would be in charge of that. I need to mention here, the middle layer ensure that there are proper acts. As we talk today, many countries have different acts for civil registration, national registration bureau. Think about when you're going to do digital identity end to end, ensure that there is proper legislation that cuts across from the birth to cradle when you die. So the government-led processes, these are basically technical. I don't want to go into deep each and every step, but I just want to mention that at the end of the day, the choice is actually yours. The population registry still is at the central level. Credential issuance is controlled at one central level. The choice is going to be yours. If you really want to store this as a central digital identity or as a distributed digital identity, many easier way to do is to do the central approach for the upcoming governments. It has what we call the weaknesses, and it also has strength. The only weakness is an attack. We just talked about Kenya. Recently, we were actually really attacked. All the government services were down, including the M-Pesa, what we call the mobile money. Imagine how many people may have even lost their life because of that. So these are sample models that you can actually do, but the overarching call here is participation by all. The academia, the private institutions, the businesses, and also the public institutions. If you approach it alone as public, you may suffer. Private, the ability that they have is that they've done a lot of research, they have a lot of data, and many a times they do not have the national authority to control that data. That can be used for digital identification, but if you bring them in as partners, then it will actually work.
This is my last slide. I just wanted to mention that whenever you're thinking about, for instance, this is for smart card, the citizen would make a request, bill your credential, and at the end of the day, have citizens' data verified and uploaded, create APIs. I just needed to mention to you, at number 2, the API that you're seeing there is what we actually call the application, the manager, that will enable relying parties. The moment you actually have your digital identity hosted in a certain government agency, then the next question is, how would the relying parties access that data? How is the authorization going to be handled? And this is when the next question comes in. How do you handle your public key infrastructure, your certificate processes, registration authorities to ensure that who are going to be the main participants? Like for you to come in up here, maybe you get into the gate, you find there were soldiers or police. They're asking you, where are you going? Think of it from a digital space, registration authority. So I could actually explain this when you have more technical focused discussions to show whatever it is, but I just needed to mention a final approach. And this is what he talked about. Sorry, engineer? Yes, yes. He really talked about this, what we call the national data exchange layer. Allow me to close with this. The reason why several people, several governments have actually failed on interoperability is the lack of what we call data definition. I just didn't have to get one-on-one with you, but I think there will be a chance. In my earlier life as a director for Palladium, we tried a digital interoperability layer and realized how the ecosystem was so bad because there was the definition of data was totally different. So the first thing is thinking about a national data definition. We call it national data terminology layer, but at the same time, create a superhighway that enables you to exchange all this data. Kenya is trying to do this. Zambia is very at the initial stage of trying to do this to ensure that there is actually exchange. And with that, I want to thank you for listening so much. I know there were technical issues around it, but we are ready to partner, and thank you for giving us an opportunity to discuss how we can transform the lives of the people of Angola together. Thank you. Thank you, Joshua. Please have your seat. Bom, por conta da pressão de tempo, não vamos ter espaço para muitas questões, mas podemos, assim, rapidamente ter duas questões. Infelizmente, eu, como tinha muitas questões, vou fazer uma. Os senhores depois vão, entre si, identificar quem vai fazer a próxima questão. Joshua, my question is that the government of Angola, represented by IMA, periodically organized the IMA. That is a meeting with the all stakeholders to try to build a unique understanding about various topics. My real question is, what is the relationship between digital identity and national identity? In all that, is digital identity a form to attribute the nationality for the people? Thank you so much for your question. I really want to thank you for bringing it out. All of us who are seated here do have a national ID, is it? And our national ID is basically a card that you must present yourself physically to identify yourself. It has your photo, it has some biographic information, where you come from, and that's okay. And we have been used to it. Looks very good. But the question that he's asking is that how does that differ from a digital identity? And in my presentation, I did say that digital gives us an opportunity to have a multimodal approach for authentication. When I say a multimodal approach, I mean we can have our biographics. I'm Joshua Iro from County Migori, born on this particular date. But at the same time,
on that, the digital identity will enable me to have my biometrics. At the same time, the digital identity can now take care of my behavioral analytics. I use this kind of a phone, I access the following services. So anytime that you want to unambiguously identifying me, if you bring in my biometrics, bring in my biographics, and also look at my behavior, you have a sure bet that you'll get to know that this is Joshua. Ok, thank you. Temos uma questão, temos dois senhores. Janei, por favor. Um momento. Ok, pode fazer a questão então. Janei Querana, do Instituto de Modernização Administrativa. Posso fazer a pergunta em português, né? Sim, uma vez que o engenheiro Joshua já tem muita experiência nesse processo de implementação da identidade digital, eu gostaria de saber quais os métodos utilizam para a conscientização e educação das pessoas para promover a gestão e a implementação da identidade digital dentro do país. Again, thank you so much. The question was, what methods do you use to ensure that you buy the trust of the people? It's basically thinking about building a trust framework that the entire population would get into. And allow me to mention a simple, I'll give you a very good example. I just came from Zambia. Zambia must be your neighbor, true? And they are trying to roll out the INRI system. And the biggest challenge is people do not know so much about digital identity and the difference. So they really want to ensure that everybody at the far-flung regions, the far-to-reach areas, are doing this. So one, develop your communication strategy well in advance. And I want to start by thinking about, but articulating where it starts. Start with the authority, the topmost authority. Presidential directive and awareness and launch are very vital. By the way, the 001 of your digital identity must be for the president. You got me. If we actually accept, then register the ministers and ensure that they are actually advocating for it. When you go to the villages, please ensure that you're using structures that exist there. I learned a term called Indula. Some of you are actually at the border with Zambia. Indulas are actually people who are in charge of small community in the villages. These are the people that you think about and ensure that they are communicating the need for digital identity for them. When you get there, talk about the benefits and incentives for them. And I would give you a very good example. In Kenya, we wanted to give anybody over 70 is given some stipends for upkeep. So every month they go for their money, and they were struggling all the time going to the government agents or offices to get their money. Reason, they wanted to ensure that they are dealing with the right person. Now, in partnership with the telecommunication industries, the country did inform them that if you sit at home, you register this information, we can actually confirm that it is you, we'll send the money on mobile money. As we talk, every old person has registered because they know there's something for me on this. The other strategies that you do, and I need to warn you on this, looking at the entire mass or geography of Angola, it is so big that if you think about mass campaign, then it might be logistically very expensive. There are radio seminars. I don't know whether you have vernacular stations. Do you? Vernacular stations. Local languages stations. The key influencers like church leaders, government representatives, speaking to people on the benefits of the digital identity in these stations, in their languages, would ensure that they actually get to know the information. But just to cap it there, think about the incentives and the use cases that this digital identity would actually give to the community. I don't know whether I've answered your question. Okay.
tanto faz, pode ser em inglês. Só para contextualizar, temos oportunidade para mais 2 questões. Acho que as questões são interessantes. Por favor. Bom, com base na, engenheiro Joshua, com base na sua experiência, né, na implementação de sistemas de identificação digital, um dos maiores desafios que a gente vê na África, principalmente, é o registro de nascidos vivos, né, de crianças, de newborns. E porque, no final das contas, essa criança ela vai se transformar na pessoa identificada no futuro. E um outro desafio é que, muitas das vezes, alguns países que possuem fronteiras com outros países, né, possuem também o problema da imigração ilegal, que também é um grande desafio para você separar na hora da identificação das pessoas. Com base na sua experiência, como podemos definir alguma estratégia para ultrapassar esses desafios? Thank you so much. Allow me to call you engineer because I realize the first row is all engineers. So the first question is asking is on the need for us to capture the infants at birth and ensure that this person is going to be followed as they grow up because things change. As we talk today, I'll give an example. Sometimes most of the countries run with what we call the low-hanging fruits. And they start focusing on, first of all, the 16 and above or the 18 and above, which is okay. But as we talk today, governments, and I would give an example like our country, Kenya now, has gone to the level of digitizing the CRVS register to capture the patient, not the person at birth or the child at birth. When the biometrics grow at the age of 6, they will be required because this population, they go back for vaccinations. And as they go back for vaccinations, their biometrics are actually captured because you vaccinate a kid up to the last vaccine could even be up to around 8 or 9 years, depending on whatever it is. But again, there are also these, for instance, polio vaccines and all that. Whenever there is a campaign like that, they try to capture all the kids who have already had their biometrics maturing at around the age of 6. The other bit that is helping us so much is what we call the point of entry at school. So when you join the primary school, there is a requirement for you to come in with your what? Your birth certificate, and then at that point, you can also update the information for this kid at that point. That is a bit to try to capture almost a greater population because not all the kids would be going to school. So you may still leave others. But again, it is a requirement when you turn the age 18 in Kenya that you need to have the national ID. But as we talk today, the number that you are given at birth, which we now call Maisha number, would move you to be your education number. And when it gets to the point of ID, it is the one that is translated to your what? Your national identity number. So we are going to avoid all this. We are going to avoid all these numbers, the multiple numbers at each and every stage. You asked the next question that I'm about scared to answer, but let me just try. The next question is the borderline. And I'll use more so Kenya because we border with Somalia. There's a lot of infiltration of people into the country. And that is the reason why even, let me just say, even some of our initial attempts as a country before I joined TBI were to try to clean the register at that point. It is a very big challenge, and the only way to solve it is that at the point of delivery, capture the people. At the point when people are being at birth, capture the information at that point. I needed to also let you know that registration of people is a public authority. It has to be done by public certified people to do what we call identity proofing. How do you do this? At the borderline,
we use mostly the local leaders to do what we call enrollment to ensure that the enrollment tries to sieve who are actually Kenyans and who are actually not Kenyans. That's at the borderline. You try to raise the bar so that at the point of enrollment, you block the others. Otherwise, you'll actually register everybody and excluding outsiders. In Zambia, for instance, the president was really concerned that it is so possible to bring in somebody from another country to come in and become even an MP, and it has happened. So those are the challenges at the borderline. How do you strengthen your, what we call screening process? Let me use the term screening, and that's what we call the identity proofing at the point of capture. And you use local leaders to get to know this lady, the dad is there, the mom was from this other side, so that the people who do not have those kind of information or relations are actually dropped off, and they can be subjected to more scrutiny. So I'm trying to answer you, but the process is manual, it's not digital. How do you create a watertight process of identity proofing? Thank you. Muito obrigado. Ok, então, só para resumir, acho que já sei como é que eu posso me identificar no digital. Muito obrigado. Thank you so much for coming. E está terminado então o nosso painel. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes do painel. Chegamos ao fim de mais uma edição do Fórum IMA e convido novamente ao púlpito o diretor-geral do Instituto de Modernização Administrativa, engenheiro Meike Afonso. Bom, mais uma vez, já boa tarde. Vou tentar ser breve. Penso que saímos daqui todos um bocadinho cansados. Acho que o próximo Fórum IMA, os nossos convidados não vão aceitar cá estar. Já vi que não. Vão estar. Ok, muito bem. O nosso objetivo foi alcançado na medida em que conseguimos aqui não só reforçar o trabalho que temos vindo a fazer com o Instituto Tony Blair, mas como também debater aqui alguns temas que não se esgotam nesta sessão. Penso que as palavras do dia estão lançadas: interoperabilidade, análise de dados, previsão, antecipar, estratégia, decisão, impacto social. Não falamos rigorosamente, então, já falou um bocadinho, da tecnologia. Como costumamos a dizer, isso é uma discussão dos meninos da informática. Os brasileiros falam assim, o menino da informática. Estamos a falar de resultado, de negócio. No final do dia não interessa termos um Ferrari se não somos capazes de ir a lado nenhum. A interoperabilidade seguramente é a base hoje porque nos permite transacionar informação. Mas não seria possível que nesta sala pudéssemos nos entender se a gente que fala inglês não tivesse tradução. Alguém tem que normalizar. E não seria possível também interagirmos se não fôssemos capazes de transmitir e receber. Penso eu que é isso que o Fórum IMA pretende trazer. Acho que temos sido felizes, mas precisamos continuar a conversar. Precisamos quebrar silos, precisamos de mais humildade, precisamos de falar e precisamos de ouvir. E precisamos de encontrar soluções conjuntas. E sozinhos o IMA não vai fazer nada, não seremos capazes, seremos meros vaidosos de sermos o IMA e incapazes de cumprir com a nossa missão. E seguramente que o cidadão que está lá fora não se vai visualizar nos nossos fatos, nas nossas gravatas. Vai, infelizmente, olhar para nós, novamente, como a administração pública amorfa, que não resolve o seu problema e que tenta desempenhar uma função qual não é capaz de executar. O nosso convite é
juntem-se de facto a nós. Nós também queremos juntar-nos a vocês. Queremos ouvir, queremos aprender. Hoje o mundo está a dar um passo que é de extrema importância, que é a inteligência artificial, que vem nos ensinar que para usar tecnologia já não precisamos de fazer um mestrado. Hoje, aquele que melhor souber manusear essas ferramentas vai fazer muito mais que o menino da informática. Se não nos apressarmos, vamos ser descontinuados porque, infelizmente, não estaremos a fazer aquilo que é o mais importante: gerar resultados, gerar impacto. Não vai interessar no final do dia se o servidor é do A, se a aplicação é do B. Se não resolveu, vai ser como disse o diretor Anderson: é um sistema que vai desaparecer, milhões de gastos e mais uma vez os problemas se vão manter. Queremos agradecer. O próximo Fórum IMA será efetivamente num local que nós vamos sugerir, num órgão, para debatermos novos temas. E, portanto, contamos com a participação de todos. Agradecemos os que nos acompanharam também de forma remota, especial a TBI, os speakers que vieram de fora. Desfrutem de Angola. Hoje é sexta-feira, tem casas, espaços muito bonitos para desfrutarem e estamos aqui muito agradecidos. Até o próximo Fórum IMA. Obrigado.